Eric, je te vois. Attends, je vais faire mon truc. Attends. Share screen. Ça marche? Excuse-moi, mon son était fermé. Est-ce que tu m'entends, moi? Oui, je t'entends bien. Donc, ça marche. Ben, ça n'a pas l'air très compliqué. Ben non, je vois ta présentation, puis c'est parfait. OK, ben c'est ça. Je vais juste le remettre au début, là. C'est bon. Ben, écoute, Excellent. Fait que tu peux, c'est ça, juste je vais quitter. arrêter. Attends, share screen, arrête. Attends. OK, c'est bon. Ouais, c'est bon. Alors là, la seule chose, c'est que si je veux juste aller dans la réunion, parce que là, en attendant, je ne veux pas share. Non, mais tu fais juste être dans la réunion, puis quand ça va être ton tour, tu fais juste ce que tu viens de faire, là, partager ton écran, puis... Ben là, je vais peut-être partager ça, c'est ça? Non, c'est pas ça que la seule chose, c'est que là, je comprends comment partager, mais là, si je veux juste retourner... Ah, mais non, si je te vois, ben, c'est toi, c'est ça? Ouais. OK. Alors, Moi. toi, tu ne me vois pas, là, hein, c'est ça? Non, mais mets ta caméra. Ah, c'est parfait, ça. Tout ce qu'on a besoin de voir, c'est mon écran. Je n'ai pas envie de voir tous mes replis et mes... Ah ben. Ben non, mais c'est parce que je ne sais pas comment me mettre dans le coin, anyway. L'important, c'est de m'entendre et de voir la présentation. C'est ça qui compte. Non, mais si tu mets ta vidéo, on va te voir dans le coin. Parce Ouais, que mais c'est mieux quand on voit le présentateur. mais je pense pas qu'il y a de... C'est possible qu'il n'y a pas de vidéo? Attends. Non, tu dois... ça va-tu sembler, ça? Failed to start the video camera. OK. Choose another video camera. Ben, j'ai demandé à mon chum, là, parce que je ne sais pas si... Ça, c'est un vieil ordi. Est-ce que c'est possible qu'il n'y a pas de vidéo? Est-ce qu'ils ont toujours des vidéos? Bah, théoriquement, oui, là. Je vais lui demander, là, peut-être que celui-là, il n'a pas. En bas à gauche, là, dans ton truc, tu dois avoir arrêté la vidéo ou mettre la vidéo. Attends, je t'entends pas parce que je suis allée lui demander s'il y avait une... C'est un vieux laptop. OK, good, je vais aller. C'est beau. OK, je te quitte 5 minutes. It said, look. I can see you. Where? Oh, that's them. Here, That's him. I move, please. Ah, ça marche, ça. Excellent.
C'est vraiment grave. Alors, il ne faut pas tout répondre. Ok? Je sais que tu es en réunion. Je ne vais pas te déranger pour rien. Oh, mais c'est pas vrai. Regarde. Comment tu fais? Non, mais ça ne fait pas. C'est rempli. Hein? Il y en a beaucoup, hein? Tu pensais que c'est quoi? Non? Bien fort. Sorry about that. Good morning. Good afternoon. Hello, Dr. Sayal. How are we? Hey, I'm Dr. Gagnon. How are you? Great. Thanks. Arun, nice to meet you. Hey, nice to meet you too. I think Pat Riley will be there in a short time to present you to the rest of the group. No problem. I'm just going to check that my slides, I'll just see that I can get this to work the way that I want it to. How are you today? You're good? Yeah, very good. And very happy to see you there. Thrilled to be here. It's a thrill for us. Thank you. Let's see. That looks like it's projecting. Yep. Great. I Excellent. see it. You see me draw on it? That's perfect. Good. Yep. Okay. And we are set. So Patrick and Mark Elfassi just wrote me that they had a little trouble getting into the reunion, but they should be there. I'm in now. Can you hear me? Morning. We can hear you fine. Hi, Pat. All right. Hi, Dr. Sayal. How's it going? Good. Arun's fine, but I'm fine. Thank you very much. All right. So I'm just going to turn the volume off on my speaker because there's construction in the hospital. It's a little bit annoying, but we'll wait for other people to show up. No problem. Sounds good.
Hey, Arun. Hey, Mark, how are you? Good. Yourself? Good to see you again. Great to see you too, Mark. Thanks for coming. I'm actually on shift right now, so I'm I'm in between patients. I'm coming to say hi. Well, it's nice of you to stop in. Thank you. Yeah, of course. I'm going to try to introduce you too, because I think I'm one of the rare Anglophone members of the group. So I'm going to just do a quick introduction for you, and then I'll be back on my way. Okay, thank you for that. I think everyone should be dropping in the next few minutes. No rush. Thank you. Yeah, we might get like one or two people. OK. Alors, salut tout le monde. On va commencer maintenant. On est à 13h pile. I'm going to start by introducing Dr. Arun Sayal, who I think probably for most of us here doesn't need any introduction. Amongst the many hats Dr. Sayal wears, he works at North York General 5 years. He's a emergency medicine doctor and has the unique experience of running a fracture clinic at Minor. He has a encyclopedic kind of experience working with orthopedic surgeons and developing his unique kind of perspective on ED orthopedic. With knowledge, he's opened the casted course, which I think at least I know a few of us here have done, and I highly recommend to those who haven't. I've had the privilege of taking the course this fall, and really it was invaluable resource for me. I had a great time working with Arun and his team, and I really hope that you guys take as much from this 1 hour lecture as I did from the course. So without any more words of introduction, Arun, the table's yours. Thank you very much, Mark, and I appreciate very much all of you being here on a busy day. Thanks for taking time out to hear me talk about emergency orthopedics. I'm hoping this will be interactive. I'm hoping that I see a chat box running here on the left, so feel free to use it. I think the layout's for about 90 minutes total, maybe 60-minute talk and maybe 20, 25, 30 minutes, whatever, to chat about things afterwards. The focus of the talk is actually about orthopedic diagnoses in the emergency department. And it's titled X-ray Normal is Not a Diagnosis and Rethinking Emergency Orthopedics. So by way of requirement and disclosure, as Mark mentioned, I founded, and I still teach the casted course. It's an emerge orthopedics course, but otherwise I have no affiliations with industry of any
type. Special thanks not only to Mark, but also Dr. Patrick Riley, who made the initial invitation and reach out to attend. And I thank both of you for your efforts in me being here. It really is an honor and a pleasure to chat with you about emerge orthopedics. I'm sure you work in emergency medicine. That's why you're here at Rounds. And if you do, we all take our time with chest pain and abdominal pain and headache. And when we get to ambulatory care or fast track or whatever it's called in your hospital, there's a typical path. And if you work in an efficient department, which I suspect you probably do as well, you go and you pick up a chart. And then once you pick up the chart, many times the x-ray is already done. So the patient wants to know, what does the x-ray show? So we look at the x-ray first. And then once the x-ray is done, say it's a wrist x-ray and it's negative, if it's an adult with a negative wrist x-ray, what do? Well, we'll say, okay, well, let's just see, do they have any snuff box tenderness? And if they have snuff box tenderness with a negative x-ray, they're diagnosed as an occult scaphoid fracture. And if they have no snuff box tenderness and a negative x-ray, they're diagnosed as a soft tissue injury of the wrist. And then we move on through. And this is essentially how emergency works in a lot of the orthopedic injuries. We have this algorithm. I'm not a big fan of algorithms, but if I had one, I've worked now almost 30 years in the emergency department. The first dozen years, I just did emergency work. I didn't work in the fracture clinic. And if somebody said to me, can you share with me an algorithm for emerge orthopedic injuries? It would look something like this. If a patient comes in, you take an x-ray. If the x-ray is positive, they have a fracture or a dislocation. Great. If the x-ray is negative, okay, they have a soft tissue injury. Okay, that makes sense too, unless they have snuff box tenderness, and then would say, okay, you have an occult scaphoid fracture. Here are cases. 34-year-old falls on his outstretched hand. Take a look at these x-rays. Anybody want to type in the chat box what they see? Excellent. Yeah, scapholunate is wide. So this patient here has a scapholunate dissociation. It's completely in a 34-year-old, that usually needs some assistance, meaning surgery. So at a reasonable hour, you can talk to a surgeon, and then this patient can have their operation. Excellent. Great. Okay. 32-year-old injures her knee, significant slip and fall, not weight bearing. Right? What do we see on this x-ray? This is a pretty rare diagnosis, but put it in the chat box if you see it. Yeah, this is a knee dislocation, not a patella. This is the knee that's out. So, you can sit here and you can see that they're not in normal axis. This is a knee dislocation. What does this need? This needs an emergent reduction. And what are we concerned about? We're concerned about their popliteal artery in the back. So we have to be really careful with that. It's a rare diagnosis. The x-ray certainly shows it to us. 55-year-old slips, injures his ankle, non-weight bearing. Ice in winter, they're very good for business for all of us, right? This patient has a nasty trimalleolar fracture dislocation of the ankle. Lateral mal, medial mal, and there's something in the back here. And what's in the back? Well, if we look on the lateral film, there's lateral mal. That's the posterior malleolus. It's a small little piece. Not only is it an ankle fracture, but as you can see, it's also dislocated. It's out of joint. All right, excellent, no problem. So what do we need to do with that? I think we all know that gets reduced in the emergency department to protect the soft tissues. That's great. Then you can call orthopedics, and then they can, figure out when they want to fix it. This needs an operation, but certainly reducing it in the emergency department is a mandate of ours to protect the soft tissues. And diagnostically, none of these three are necessarily that difficult to make. The x-ray shows us what's wrong. This algorithm proves accurate. The x-ray showed it and we're great. They had a fracture, they have a dislocation. Sometimes they had both, like in the ankle case, and we're fine. And that's essentially what I did for 30 years. When I started in the emergency department. So I started working in the emergency department, 15, 20 shifts a month. I did tons of emerge. I loved emerge. And I had an interest in orthopedics in medical school. I trained at North York General. So one of the orthopedic surgeons, when I trained there, I did my month of orthopedics with him. I got to meet all the orthopedic surgeons during my residency, and then I just stayed on as staff. So I got to know them fairly well. They knew I was semi-interested in orthopedics. So we would just chat more about these ortho cases the first 12 years.
And then after 12 years of working in the emergency department, these wonderful gifted surgeons that I have the privilege of working with, they offered me something pretty unique. They said, do you want to work in the minor fracture clinic? So for the last 18 years, 1 day a week, I work in the fracture clinic, not looking after reduced distal radius fractures or anything that's surgical, nasty proximal humerus fractures in 80-year-olds. Nope, even if it's non-operative, they end up in trouble, not for me. I look after the relatively straightforward, simple cases to try to offload the surgeons because they're too busy. And that's continued. I had a clinic last Friday. I'll have one this Friday. I love it. The simple stuff, it's not hard to manage. The challenge of the clinic is finding diagnostically the cases that are actually a little more severe, a little more significant than were appreciated. And I thought I knew something about emerge orthopedics, but as I started working in the clinic, I realized cases, I was making diagnoses I never made before. The surgeons would say, oh, let me show you a case that wasn't looked after optimally in the emergency department. And I started learning tons. And one of the biggest things I learned diagnostically is that this algorithm absolutely is of zero value. It really is a problem, and we need to put it aside because that's not how we practice medicine. And to learn more from the orthopedic surgeons, 1 day a week for the last 7 years, I actually go to the operating room as an assistant, not for total hips and total knees. I don't care about those, but I want to learn about the emerged trauma cases. So on Monday afternoons, I go from noon till 6 or 7, whenever whenever the cases go, and we'll look after fractured hips, distal radius fractures, Achilles ruptures, distal biceps tears, whatever it happens to be, tibial plateau fractures, you name it, an acute traumatic case that needs surgery, not elective, but from a trauma case. And I learned what happened in the emerge. I learned what happened in follow-up. I learned the indications for surgery. I have no interest in being a surgeon. I have lots of interest in learning from surgeons. So I say that I'm like a PGY 33 or 34, whatever I am now, and I keep learning from the orthopedic surgeons to try to do. And what I want to do is pass along things in the next 55 minutes or so that'll help you out. Most of the time, if we call orthopedics, they say, what's the x-ray show? Because they're trying to decide, does the patient need an operation or not? That is not our biggest problem in the emergency department in regards to orthopedics. It's not actually deciding operation or not. It's actually making a diagnosis. And what I want to suggest to you is that here are 3 other cases. This is a 26-year-old, fell playing hockey, injured his wrist. Not sore distal radius, not sore snuff box. His x-rays were negative. And what happened to him? He ended up with an operation 6 weeks later. 45-year-old seen in our emergency department, slips on the sidewalk, injures his ankle. He comes into the emergency department, x-rays negative, non-weight bearing, airs stir up a little brace, crutches, follow-up in the fracture clinic. He comes and sees me in follow-up in the clinic, and the following day, he has an operation. That wouldn't have been predicted from the x-ray. 42-year-old, this is a medical legal case I was asked to review. He injured his leg at work, non-weight bearing, x-rays negative, discharged home, soft tissue injury. And I don't have x-rays from day 11, but if I did, it would look like this because he had an amputation through his knee on day 11. That's pretty impressive as well, obviously. And these are all with normal x-rays. So what I want to suggest to you is that this algorithm is not nearly good enough. It shouldn't be surprising. We don't do this with anything else in emergency medicine. Say a patient came in with chest pain. Sure, of course we do an ECG, a triage, just to make sure there isn't anything that needs a STEMI. That's for management, but that's not for diagnosis. For diagnosis, what do? We don't just do an ECG and a troponin. Imagine this. We'll do an ECG and a troponin. If it's positive, they have an acute coronary syndrome. But if they turn out to be negative, we'll just say they have benign chest pain and away they go. There isn't a single person that says this would be a useful algorithm. Of course, we wouldn't do it that way. And similarly, for orthopedics, the x-ray is not good enough to rule everything out. And we can't use it that way. If we have a diagnosis, just to go back to like the very early start of, our medical training, a diagnosis is made on history, physical, plus or minus a test. If it's an obvious diagnosis, right? If you see this patient with this ankle injury,
if you just hear your neighbor calls you and says, I was taking the garbage out, I slipped on my driveway on the ice, my ankle's twisted sideways, it hurts like anything, I can't walk, and you come out. As you're walking out and he tells you his ankle's twisted sideways, you're like, he's got a bad injury to his ankle. Everybody in the waiting room, when this guy sits, so the history is obvious in this case, the history is obvious that he's got a fracture and a bad injury. If you're sitting in the waiting room in the emergency department and you just look at this guy's ankle, the physical is obvious that this guy has a bad ankle injury. That's clear to see. And if you look at the x-ray, a grade 6 student can walk by and say, you know what, I don't think that x-ray is normal. That looks bad. And the grade 6 student is right. So somebody has an obvious diagnosis, the history and the physical and the test tell you it's wrong. Right? We look at the test and it shows it to us, so that's fine. But we were, that you could tell that by history and by physical as well. But if it's a subtle diagnosis, it's not so obvious. And if it's a subtle diagnosis, it's the history or the physical or the test that guides you there. If someone has chest pain, we do a normal ECG, normal troponin. We know inside of those 2 normal tests, they can still have badness. Okay? But if we just do an x-ray, right, orthopedically, and all we do is look at the test, and we say, oh, the test is okay, we're missing subtle clues on history and physical exam. And if we omit the history and omit the physical, we end up in trouble. We miss subtle diagnoses orthopedically. And our job in emergency medicine, our diagnostic challenge, is actually finding the subtle cases. If you like emergency medicine, which I suspect you do because you do it, and if you like emergency medicine, right, there's of all the patients that come in, right, this is the circle of patients that come in. The challenge is not actually the ones that are in green. The ones that are in green, they don't have a serious diagnosis. They have pain, they have anxiety, they have concern, they have worry, but there's not a serious diagnosis that's driving it. So we don't have to worry about missing a serious diagnosis. Certainly we want to look after them, make them feel better, of course, but from a diagnostic perspective, they don't harbor serious illness. Then you got the people that do harbor serious illness, and they're divided up as well. There's a group of people, if you have a serious illness, the bigger chunk of those folks actually have a fairly obvious presentation. Great, excellent. If somebody comes to you with chest pain, and this is their ECG, right? You don't need to take Amal Matou's course to say, I think this person's having an MI. That's fairly obvious. If someone comes to you with a headache, they come to you with a headache, a really bad headache, and you do an ECG, a CT of their head. And on the CT, if you happen to see a golf ball in their head, you know the cause of their headache. You're not surprised by it. It's a fairly obvious diagnosis. If somebody has a bad twist to their ankle and a deformed ankle, and that's what the x-ray shows, the test is fairly obvious. So most of the time, if patients have serious illness, the test will show it, but not always. And if somebody has chest pain, right, and their ECG is normal, it's a possibility they could have a serious pathology. It could be ACS, it could be PE, it could be aortic dissection, ruptured esophagus. All of that is possible. We know that, so we don't just rely on the test. Why? Because ECG normal is not a diagnosis. If somebody has a headache, we may or may not do a CT scan, but if the CT scan is done and it's normal, it's certainly not enough to rule out a serious cause of headache. We know that. CT head normal is not a diagnosis. And similarly, we need to change our approach. That algorithm that we talked about, where the x-ray being normal, okay, that's all, that's enough. It's not enough. It's not good enough, because our job is to find the subtle cases. Our job is to find the needle in the haystack, not the once in a lifetime, once in a career diagnosis that you may or may not even come across. It's not for that needle in the haystack. It's for there's something serious there and I got to go looking for it. And what makes you decide to push further than the x-ray, right, is not the negative test. It's your pre-test probability. It's how worried you are about the case. This is our diagnostic challenge in the emergency department, is finding the cases where the patients harbor serious pathology, but the test is not obvious.
The needles in the haystack. This is what we need to go looking for. This is what we need to get better at. How do we do in emergency medicine with regards to orthopedics? Well, we don't do so well. Right? You know, when it's been studied about clinical confidence, our clinical confidence in orthopedics or MSK is low for all generalists. It's low for primary care. It's low for emergency medicine. You know, if you're not an orthopedic surgeon, okay, an orthopedic surgeon, of course, it's high. Pretty much everybody else in medicine, we hate examining a knee. We hate examining an ankle, right? Here, if you look at this CMPA over 4 years, the number one cause for the closed cases diagnostically, MSK. It's not 28% of our cases. Why is it 28% of our misdiagnoses? In the US, the largest source of errors were diagnostic, fractures were number one. There's a lack of proficiency. There's evidence for this. This is a Stanford study. It's not a difficult exam they gave to people, standardized tests that they gave to emergency physicians, emergency residents. And it's sort of things like, how would you diagnose compartment syndrome? How do you separate inflammatory arthritis from septic arthritis? Somebody has back pain at night. What are worrisome diagnostic considerations? Somebody dislocates their knee. What should you think about? So they're not talking about, you know, what muscle inserts on, you know, whatever on the coracoid process. They're asking like routine, fairly routine clinical questions. They decided in this study, 70% was a pass. Well, guess what? You know, over a third of residents and almost half, 43% of staff docs failed to get 70% on this fairly basic MSK. And this is at Stanford, a very exceptional, you know, academic site, obviously. There's all kinds of evidence that we're just not taught well, right? Our training, you know, even in family medicine now, for family docs who go out and in practice, they have options of whether they want to do any MSK training in their family medicine residency. It's ridiculous. It's 15-20% of their work. Think of your emergency medicine training, right? You know, if someone does, you know, and at U of T, when they do a 5-year emergency medicine residency program, right, they get 1 month of ortho. And that 1 month of ortho is usually spent in a minor soft tissue clinic without even seeing fractures. And they don't spend time with the orthopedic surgeons. They don't learn pearls from the surgeons. And that's 1 month out of 60 months. But it's 15%, 20% of our practice. Right? It's 10 to 20% of our visits in the emergency department. It's 25-40% of lawsuits. And when they look at the emerge orthopedic lawsuits, again, more than 2/3 of them are diagnostic. 20%, the issue wasn't managed properly in the emergency department. We didn't reduce something that should have been reduced. Maybe it wasn't molded, it wasn't splinted appropriately, whatever. Something was not done properly in the emergency department. And 10% of the time, the diagnosis was reasonable. The emergency medicine care was reasonable. It was disposition. We didn't follow them up with the right person at the right time. We didn't give the right discharge advice. So one of the ways to get better clinically is to see where our gaps are. And if you want to get better diagnostically, enjoy your work more, all of that, I'll tell you a big area to work on is ortho and ortho diagnoses. And if we get better with this one little crisp part of it, just try to be more accurate diagnostically, we will enjoy our work more, we'll provide better care, we'll enjoy the work that we do. We know ECG normal is not a diagnosis. Equally, X-ray normal is not a diagnosis. We need to consider these as being equivalent. They are just a test. That's it. And what matters to a test, and the purpose of any test is actually not to make a diagnosis. If we go back and we start learning about tests, the purpose of a test is to affect our pre-test probability. If somebody has a normal ECG, we talked about what you should be scared of. You should be scared of an ACS because they could still have that. They could have what? They could have a PE. They could have aortic dissection. They could have a ruptured esophagus. There are all kinds of things that they could have with a normal ECG. If somebody has a normal X-ray, knee, wrist, ankle, whatever you want to say, take any joint, a normal MSK X-ray, right? There's a little mnemonic that we've come up with of things that you should be scared of. Okay. S is a septic joint. C is compartment syndrome. A is abuse.
RE, 2 letters, 2 things to think about. One is referred pain. They've got knee pain, but it's coming from the hip. The second RE is the report is false. Okay. So how many of you can use the hand function if you want on the thing? How many of where you work can you sometimes get an X-ray report on a plain film before your patient leaves the emergency department? Does that ever happen? Where you might see that? Sometimes during the day in our hospital, the radiologists report, not for CT or ultrasound, which of course will be there, but for plain films might be there. And if that's the case, then we often look at the X-ray report and we don't look at the film. But if there's an abnormality, on the X-ray, the chance that radiology misses it is 20%. It's quite significant. So RE is referred pain, RE is the report is false. D is a dislocation or a subluxation that's spontaneously reduced. If somebody says they hurt their shoulder, they felt it slip out and it went back in, they probably subluxed, partially dislocated their shoulder. Right? But somebody's, patella slips out, there's a 70-80% chance it goes back in, right? Spontaneously. Right? If somebody's knee dislocated, that is rare. But if the knee dislocates, there's a 50% chance it spontaneously reduces. Right? O is an operative soft tissue injury, and F is a fracture, an occult fracture that you just can't see on X-ray. So this is a mnemonic that you should think about every time you see a normal ankle X-ray, shoulder X-ray. Just think about these diagnoses. And if you think about it, the chance of missing it is never 0, but it's way less. And at least you give consideration based on the patient's presentation. So this is why I think the challenge is that we need to rethink emerge orthopedics. We need to get rid of this algorithm because X-ray normal is not a diagnosis. That's not how we manage patients. We don't do that for anything else in medicine, and we certainly shouldn't do it for orthopedic patients that come under our care. So these are all cases that come through our hospital or I've been involved in somehow, and I'll walk you through these cases. Just like this is a 74-year-old guy, comes to our emergency department on a Sunday evening. What's his story? He went to a movie. So he's a fairly fit guy. He's got a personal trainer 3 times a week, pretty active guy. He goes to a movie. It's about a bit of a sore hip for a few weeks or a few days, a sore hip for a few days, goes to the movie, sits down, watches the movie, but then he cannot get up. He didn't move. He didn't fall. He didn't do anything, but he didn't move at all from the time. But after the movie, he could not get up. He had so much pain in his hip. They had to call an ambulance. Ambulance brings him to the hospital, to our hospital, 10 o'clock at night, right? There's no fall. He's got a pretty sore hip, right? Pretty active guy. And his x-rays are done. I mean, the expectation is not that he has a fracture. So he has normal x-rays with a low pretest probability. The emerge doctor stops there. And I think that's totally reasonable. It's reasonable to take the x-ray in a 74-year-old guy. You might not know what you find. Maybe he's got Mets to bone. Maybe he's got something else going on. Sure. Right. I think it's reasonable to do the x-ray, but he stopped there. The guy didn't have a fever, but the emerge doc did blood work. White count, 23,000, right? Did a CRP. It was elevated. Kept him overnight. The next morning, he got his hip tapped for fluid. It had 91,000 white cells, consistent with an infection. He then was started on antibiotics, and the following day, on that Monday, I assisted in the OR when the orthopedic surgeon scoped out this guy's hip for a septic hip. So this guy had hip pain. He had a septic hip. Part of the issue is this guy had arthritis, but he had rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis for which he was on a DMARD, a disease-modifying anti-rheumatologic drug, which is an immunosuppressant. And what does that do? That increases the risk of him having a septic joint. So it's important to keep in mind patient factors. The guy's got hip pain, but who's the patient that has hip pain? And if they're on disease-modifying drugs, if they're immunosuppressed, you have to think that sepsis is a septic joint is a more common probability in those patients. A 34-year-old comes to our emergency department. 8 days earlier, he was playing football. He's a pretty fit guy. He got hit pretty hard, a sore leg for 5 or 6 days, limping, sore, never came to the hospital. Then about day 7 or 8, day 7, the pain started getting worse.
to the point that on the night of day 7, night 7, whatever, he couldn't sleep. He was up, so much pain in his leg. He comes mid-afternoon on a Sunday to our hospital. The emerge doctor is actually Dr. Anton Hellman, who is emergency medicine cases fame, one of our colleagues in the emergency department. He saw him. He said, wow, I wonder this guy's got a compartment syndrome. He's in so much pain. Like his initial thought was the guy might be drug seeking, but maybe this guy's just in so much pain. He's got compartment syndrome. He calls the orthopedic surgeon and goes, I don't think so. That doesn't sound like a typical story. Send off a CK. I'll come in and see him. So the surgeon makes his way in, right? CK comes back at 1,000. When the orthopedic surgeon sees him, he's like, geez, that guy looks like a compartment syndrome. So what does he do? He picks up the phone, and the surgeon actually calls another colleague of his and says, should I just take this guy to the OR? And the colleague's like, yeah, just take him. If you think he's got compartment syndrome, he's in that much pain, you don't have a choice. So he takes him to the OR, and the guy had dead muscle. And compartment syndrome is definitely something that we need to think about. It's commonly missed. And part of the reason we miss it is because we feel for pulses and we ask them to move their toes. And if we feel pulses, well, pulselessness is part of compartment syndrome. Paralysis is part of compartment syndrome, but those are very late signs, right? So it's an important thing to keep in mind. This is a rare diagnosis, but it's commonly missed. 63-year-old injures her wrist, comes to the emergency department, seen by one of our excellent emerge docs. She's got a sore, swollen wrist. You can look at her x-rays, they're done. You got to be a little careful when you look at this, because if you look at this, you might notice there's a little line coming through here. So I'll take that off, right? Let me just see if this will work this way. But coming right through here, there's a little line. It's subtle, but it definitely lines up with where she's sore. If you try to correlate that on the other side, what's this, right? Is there anything up here? Well, that's hard to know. But there may be some, there's no break in the cortex that you can see on this view, but it's where she has pain. So she's immobilized. She's treated as a probable fracture, follows up in the fracture clinic. When she comes back on week 2, we repeat the x-ray. So she was immobilized. You can now see, right, when you look at this, there's a lot of soft tissue swelling, right? You can see the fracture line, this long oblique, which is now a little bit more pronounced, perhaps minimally displaced now. Right? Hard still to see the fracture line on the lateral film. But this lady has what? She has a fractured ulna. But if you look at the nature of the fracture, it's a long oblique injury. Right? It's a spiral injury. And what happened to this 63-year-old lady? Her son is the one who took her arm in an argument, turned her arm, and broke her arm. He fractured her arm as a cause of abuse. So, and how often do I pick this up in the emergency department? Maybe every 9 months, every year. How often do I see it? Way more often than that. I miss it way more often than I pick it up, for sure. We're terrible at picking it up. And every time I pick up a case, I don't feel like, oh, good for me for picking it up. I feel, oh, man, how many did I miss since the last time I picked them up? And it's unbelievable how much we miss this. We probably don't pick up even 5% of cases of abuse. Right? And it doesn't just have to be physical, like people with chronic headache, chronic abdominal pain, people with mental illness, whatever. A lot of those patients are actually victims of abuse as well. And there's evidence, right? Why is it important to pick up a PE, aortic dissection? Why is it important to pick up meningitis? Because if we miss it in the emergency department, patients get harmed. They come back with worse, like with worse prognosis. And abuse is the same. If we miss it in the emergency department, patients come back with more severe illness, injury, whatever it happens to be. And we're not very good at picking it up. So what we need to do is keep abuse on the list. Even if you diagnose a fracture, it could be child abuse, spousal abuse, elder abuse. Just keep this in mind. 62-year-old guy, what happened to him? So he's seen in the emergency department by one of our excellent emerge doctors. This guy is literally, the story is he's walking in the sidewalk. He's a healthy, fit, normal BMI, right? A little twist, and he's got pain on the inside of his knee. And if you hear that story, a 62-year-old, a little twist, pain on the inside of his knee, that's a pretty obvious, pretty common scenario for a medial meniscal tear.
When we're older, we have joint space narrowing. We have joint space narrowing. The meniscus itself is thinner. It doesn't take much. People with gray hair like me, I can just stand up from a chair, right? And I can get a little meniscal tear. And it's a little sore, it's achy, so not surprising. Emerge doc sees him, diagnoses him as a meniscal tear, falls up in the minor fracture clinic. This is a case from 2005, January of 2005. It's like 15 years ago this month, 18 years ago this month. It's when I actually started the first month of the minor fracture clinic. The guy came back to me on day 8. I see him. He's not sore. I can't reproduce his pain. Inside knee, outside knee, not able. I lie him down, give him the straight leg brace. He can straight leg brace. He says it hurts. I said, where? He says the inside of his knee. I repeated his x-ray. It was no different. I'm like, I don't know why you got this pain. I said, do you have back pain? He said, no. I said, do you have hip pain? He said, no. I'm like, okay, I'm not sure what's wrong. Come back and see an orthopedic surgeon. So the surgeon who was on call, his clinic was the following week. So back then my clinics were on Tuesday. The patient comes back on a Tuesday, a week later. And when he comes back, you can see he's got a fractured hip, right? The other side looks fine. And what happened? Well, he wasn't short and externally rotated when I saw him. He had an undisplaced hip fracture, but he was walking on it. What he did, I asked about hip pain, I never examined his hip. When I asked him to straight leg raise, I should have bent his knee and just internally, externally rotated his hip and just checked his hip, but I didn't. And the clinical clue is when I examined him, I could not reproduce the pain. That is what referred pain looks like. They say my knee hurts, but there's actually no source of pain in their knee. My hip hurts, my whatever it happens to be, my elbow, my wrist, wherever the pain is referred to, that's actually not going to be sore because the source of the pathology is something more proximal. I asked about hip and back. I never examined his hip and back, and I missed it. And if I picked it up a week earlier on day 8, right, he has an undisplaced hip fracture. He gets a couple of screws. But instead, what happens? He ends up with a hip replacement now because this is a displaced subcapital fracture. And how long does a hip replacement last? 12, 15 years. Now he's probably had a revision, and that's because I missed it. So it's a very humbling job, but referred pain, like we don't like causing pain. We look at an x-ray, say it's negative, you have a soft tissue injury. You need to touch them. You need to reproduce the pain because that tells you that the source of the pain is local. 23-year-old falls on his outstretched hand, injures his wrist. You can have a look at his x-rays. The radiologist had a look at the x-rays as well. And the radiologist said, no fractures are seen, but he did say if there's a strong clinical suspicion of a scaphoid fracture, then you should consider repeating the x-ray. Here's the x-ray again. In the chat box, anybody, just type in if you see anything. Perilunar dislocation. Okay, good thought. Dislocate, yeah. Great. So that's a great pickup. I mean, here's another thing. When we're at a lecture or at a course or something where someone's talking about, missed injuries, we're wired. Why are they showing me the case? So we're going to be looking for it. But if you just take this case and you drop it into the middle of your next shift, patients don't sit there with a red flag, say, watch out for me, right? So you have to be a little bit careful, but good for you to pick up that in fact, what's happened here, if we look on the lateral film, right, this bone here is the capitate. This is the lunate. The lunate is sitting in the distal radius. The capitate is out. This is not called a capitate dislocation. This is called, as Giuseppe mentioned, a perilunate dislocation, because in fact, all 7 carpals are dislocated and the lunate is the only one that's sitting normal. The radiologist called it normal. But on top of that, look on this view. And when you look on the AP view, go find the scaphoid. And if you draw out the scaphoid, it looks like this. I'll take that off. Where's the other end of the scaphoid? The other end of the scaphoid is here. This scaphoid is fractured in 2 pieces. Okay. When you want to look at, sometimes hard to recognize these uncommon injuries, but this is normal in the corner boxes. So when you look here,
there's a guy named Galula, and Galula had these 3 arcs: the proximal aspect of the proximal carpals, the distal aspect of the proximal carpals, the proximal aspect of the distal. I didn't draw this one quite right. So this one would come here, and then the 3rd arc would come like this. And he has 3 nice, relatively parallel arcs on the PA film. You cannot find those arcs here. You can't see those arcs because this is all jumbled up. This is a dislocated carpus. Okay. When you go on the lateral film, as was mentioned, there's capitate in lunate, lunate in distal radius. Stack of 3 teacups should be normal. Here it's missed. It's off. Okay. And again, easy to miss. These are commonly missed. Why? Because we just take an x-ray. And then we look at the x-ray. It's not a common pattern. What do we look at? We usually just look at distal radius. We look at, that's what we're used to seeing, and we miss the other findings. But if we took a story and we saw this was a pretty significant force, 23-year-old, going up for a dunk, someone took out his feet, came down at high impact. If we looked at his wrist and compared to the opposite and saw he has a really sore, swollen wrist, something happened to him. You got to look on both sides. If you touch to see where he's sore, distal radius not so sore, a little further down. If you're more worried, you will look more carefully. So this is a case where the report was absolutely false. Am I blaming the radiologist? Not at all. If I was a radiologist, emerge doctors everywhere would have cases that I missed, right? So it's up to us to make sure that we do a history, we do a physical, we look at a test. If we take our history, our physical, and our eyes on the x-ray, you'll be surprised how many times you'll actually pick up things that radiologists miss. 21-year-old twists her foot, comes into the emergency department, seen by one of our excellent emerge doctors. So they're her x-rays. Radiologist has read the x-rays. They're normal alignment, no fracture, soft tissue swelling is identified. The emerge doctor wasn't quite so convinced. Couple of things. That is a lot of soft tissue swelling on the dorsum of the foot. The soft tissue dorsally is like the back of the hand. It's skin, tendon, bone. If you ever see a laceration on the back of the hand, if you ever see a laceration over the back of the dorsum of the foot, there's a reasonable chance that cut a tendon. Much more likely to cut some tendon than most other places in the body because there isn't very much soft tissue, right, between it. Touch the back of your foot. You can outline your metatarsals very easily. This is significant swelling. If you look carefully, right, if we look carefully, there's something there. There's a little gap. And the emerge doctor, there's also soft tissue swelling here. And the emerge doctor, when he examined her, said, "No, this isn't normal. She's sore, she's tender, she's swollen," right? And what happened? Spoke to the orthopedic surgeon, didn't get a CT scan, spoke to ortho and said, "Yeah, that's a significant Lisfranc injury." The next day, the patient went to sleep, had an exam under anesthesia. It was quite unstable. And then what? Ended up with an operation. And the radiology report was normal. The radiology report was false. If I get an outside film, a report, a film patient went to an outside clinic and shows buccal fracture distal radius, undisplaced fracture distal radius, whatever. I want to see the films, not just the report. I don't trust the report. If it says x-ray negative and I actually examine the patient, I really think they've got a fracture, I don't trust the report. I want to see the picture myself. Okay, so this is an important thing. It's not to be cynical about our radiology colleagues, it's to appreciate the fact that all the things that they do, they look after ultrasound, CT, MR, nuclear medicine, plain films. They may not describe them accurately. They may not understand them well. And a lot of times, if you think of every single, almost every single x-ray we send to radiology from our ambulatory care, rule out fracture, rule out fracture, rule out fracture. We don't even tell them where it hurts. Maybe we haven't even examined them because they went to x-ray from triage. So we don't give them enough clinical information, and that also contributes to radiology missing these. 42-year-old guy, seen in our emergency department. He injures his knee, x-rays done, they're negative. Diagnosis of soft tissue injury of the knee, followed to the minor fracture clinic. Pretty routine case, see it all the time. He gets immobilized. When he comes back and sees me in the clinic, this is his leg.
He's not on any anti-inflammatories. You can see the neomobilizer he was given, right? Look at his normal leg. Look at the skin color. Look at how bruised he is, his entire length of his leg. Why is that? Because his knee actually dislocated. He got a huge hemarthrosis, but because the capsule was torn, it all leaked out over days. He comes back and sees me 8 days later in clinic, and when I examine his knee, it is loose, ACL, PCL, LCL, right? And his story is he was coming down a ladder, his foot got caught on the rung, he kept falling off the ladder, and his left heel came up and touched his right hip. He made like a figure of 4. And when he did that, he wasn't able to weight bear since. The emerge doctor never touched the patient. The emerge doctor looked at, like, the x-ray was done, looked at the x-ray, ordered the Zimmer splint, and sent the patient to clinic without ever putting the patient on a bed, without ever lying them down, without ever checking. What you want to do, like, we don't care actually if it's grade 1 MCL, grade 2 MCL. Is there a stretch of the AC? We don't care in the emergency department. What we do care about is the knee stable or unstable? And the only way you know that is if you actually put your hands on their knee, if you actually examine these patients. And it's not easy to examine somebody acutely, I think, right? This guy had a dislocated knee that spontaneously reduced, but I have the privilege, the honor of working with a number of physiotherapists, and I've learned a ton from them. I feel very comfortable examining for a Lockman, for someone who may have torn their ACL. I see a lot of people, within a week of an acute knee injury. I see a lot of people in the emergency department. This one trick from one of our physiotherapists: patients should lie down in the bed, and then all you do is, you can't find pillows, but find blankets, find bed sheets, find winter coats, find anything. And when the patient's lying down, you just put this underneath their distal femur. And now the leg is bent 20 degrees. And now what you do when you go to examine the patient, you can stabilize distal femur and try to slide out with one hand. That's great. Now you can check ACL. You can stabilize and go down and check PCL. And you can check AP laxity in this plane. You can then do what? You can then put one hand on the outside of their knee, put one hand on the inside, and when you push out, you can create a valgus stress. And then if you flip this around, you put one hand on the inside, one hand on the outside, now you have a varus stress. So the first one I just showed you before is MCL, and then this one is LCL. And you can check all 4 ligaments without ever lifting the patient's leg off the bed. Way more comfortable for the patient, way more accurate for you, but you need to touch their knee. If you don't touch it, you won't pick this up, right? And I'll tell you, a knee dislocation is a limb-threatening injury. A 52-year-old guy, what happened to him? He's seen in our emergency department, injured elbow at work, x-rays done, negative. The main view in ortho is the lateral film. He doesn't even have an anterior sail sign. He's got a small little fat pad, which is totally normal, right? There really isn't anything to see. All the views, they're totally fine. But if somebody went and took a history, right, he would tell you what happened to him was he was lifting a heavy box, and he reports he felt a snap in the front of his elbow. And if you heard those 2 things, you go, oh, I wonder if he tore something. And then if you understand that there's an operative soft tissue injury here that's called a distal biceps. So someone ruptures biceps, more commonly proximal, more commonly non-operative. Less common is actually distal biceps. That's a less common place to rupture the biceps. But this is usually operative because it'll cause significant weakness down the road if it's not repaired. And if you take your arm, if you put pronation and put it in supination. When you put it in supination and you come and you grab, just take your finger and hook, you can feel your biceps tendon. It's called a hook test. If you take your hand and pronate it, it's much harder to hook biceps. So it needs to be done with the arm supinated. It's a passive test. This guy did not have a hook. There's nothing to hook. He was diagnosed as having a distal biceps rupture. This is done clinically. The patient ends up with an operation. And I assisted the OR, and the orthopedic surgeon's like, that's a great pickup. This patient had an uncommon, but it was an operative soft tissue injury with a normal x-ray.
70-year-old guy. Injures his ankle, misses a step. This person, honestly, I'll tell you, this person is an NHL Hall of Famer, a former Toronto Maple Leaf. I know I'm speaking to a Montreal Canadiens crowd. I get it. But I will tell you, if you're a Toronto Maple Leaf and you're in the Hall of Fame, you have to be in your 70s, because all the Leafs that were they're in their 40s, 50s, 60s, they all suck. We were terrible, right? You go to the Hall of Fame and it's like a Montreal Canadian reunion. Like how many Canadians are in the Hall of Fame, right? But this guy's a former NHL he's a current Hall of Famer, former Toronto Maple Leaf, injures his ankle, x-rays done by the triage. Emerge doctor sees him. Yeah, he's got a little bit of swelling laterally. Sure, no problem. Diagnosed as a soft tissue injury of the ankle. Follow up with the minor fracture clinic. Organizes for the patient to get an air stirrup brace, a little U-shaped brace, right? So the orthopedic technologist goes to put on the brace. And when he goes to put on the brace, he actually does two small, simple things pretty quick. One's called the history, the other's a physical. Sir, what happened? I slipped off a ladder. What did you feel? Oh, it hurts in the back of my ankle. And when he examines him, there's a gap. There's a gap over his Achilles. And what did he do? This patient ruptured his Achilles tendon. Okay? This x-ray looks normal. You could say it's not a great lateral. That's why it's not looking proper. Like this is not a good lateral. I'll show you normal in a few minutes here, right? But this is a good lateral. The fibula should be in the back third of the tibia. So that's a good lateral. The other thing that's on this lateral that's normal is this. This is a black triangle. I'll take the line off again. That black triangle is called, who cares the name? It's called Kager's triangle. It's a soft tissue space. It's a fat pad that's on the back of the ankle. And if you look on this patient, Kager's triangle is totally obliterated. There's no triangle there. What does it mean? It means something could leak in from Achilles, posterior mal, talus, calcaneus. It means something's not happy in the back half of the ankle. It's not diagnostic. It's not even a high enough sensitivity that you can rule it, but it's an extra little test to put in your back pocket. And all we do is look at the bones and we miss these. And what did this patient have? He had a soft tissue injury that may or may not be operative. There's certainly a non-operative management for Achilles, but it requires a specific ED treatment of putting the patient in what's called equinus. They need to be plantar flexed. If we miss the diagnosis, even though it's non-operative, if they follow up and they're not initially diagnosed accurately, the option for non-operative care becomes less and less. And now they get pushed towards an operation because the evidence is not there for missed Achilles ruptures. The evidence is there for diagnosed Achilles ruptures. So it's important to pick this up because if we don't, patients get harm. 68-year-old lady. So don't even show you x-rays yet. Let me just tell you her story. She's playing tennis, right? She's playing tennis and somebody lobs a 68-year-old. Who the hell lobs a 68-year-old playing tennis? Like what a stupid, anyways, whatever. Lobs. So the lady goes back to try to, go back to baseline and she falls as she's going backwards. She puts her hand out and she has immediate wrist pain. Sore, swollen. She has to stop playing. She goes from the tennis courts. She comes to the emergency department. One of my colleagues sees her in the emergency department, and when she examines the patient, right, the patient is tender over her distal radius. So if you just hear that story, 68-year-old lady, so look at her age, females that look like they have osteoporosis, fall, right, with reasonable force at some speed, immediate pain, discomfort, tender distal radius. In the chat box, what do you think your pre-test probability is that this lady has a fracture? Just put a number in. Sore, swollen distal radius, tender as story as you heard, immediate pain. Sure, 80%, 90%. This lady likely has a distal. You'd be surprised if it wasn't. More than not, she likely does with this story. So she has an x-ray done, and the x-ray is done, right? And the x-ray is normal. 3 views are done, no fracture seen. I will tell you, if I saw this patient, my first 12 years in the emergency department, full-time emerge, this lady does not have snuff box tenderness. And if I saw her and she had a negative x-ray, I would diagnose her with
soft tissue injury of the wrist. The emerge doc who saw her, she's much better than I. She said, you know, the x-ray doesn't show it, but I thought you had a fracture. Why don't we just give you a splint? We'll have you follow up in the clinic and we'll see how you're doing. So she comes back and sees me in 1 week. And when she comes back and sees me in 1 week, right? This is her x-rays actually did show a fracture, right? So eventually she showed a fracture, or 4-week x-rays. So let me just walk you through how we need to think about patients with normal injuries if you think about an occult fracture. So there's the 68-year-old lady that we just talked about, and I'll introduce you to a 25-year-old guy. Okay, so this 68-year-old lady, we'll put her in red. Okay, 68-year-old lady. What happened to her? So we need to know one thing. What's the likelihood? If you take 100 patients with a fracture, what's the likelihood the x-ray shows it in emergency medicine? Probably 95%. Okay, so there's a 5% chance that if somebody has a fracture, that it does not show up on the x-ray. Now, how does this work? This is called this is Bayesian theorem. This is called a Fagan nomogram. And basically, if my pretest probability is 90%, right? And then I go through and she has a negative x-ray, I follow across afterwards. And after the test is done, it's not 0 that she has a fracture. If at a high pretest probability, there's like a 33% chance that she's got a fracture afterwards. Okay. Now compare that to this 25-year-old guy I'm going to tell you about. And what happens to the 25-year-old? The 25-year-old was just walking at work. He turned a little quickly and he just hit like a desk or a door frame. And he's sore on the radial side of his wrist. And you know what? 5 days later, it still hurts on the radial side of his wrist. Right? No other injury. And if we take him on his word that that's what happened, in a 25-year-old male with that history, that physical exam, tender, his pretest probability for a fracture is going to be quite low. Let's say 10%. And if his pretest probability is 10%, we take that 10%, go through, and afterwards he's less than a 1% chance. So when this is drawn actually quite accurately, when you do this, this is actually 0.66. Actually, sorry, let me just do one thing. This is actually 0.66, and this would be 33%. Boy, I'm writing like a doctor. That's bloody messy. 33%. So before, there's a 9 times difference before you take the x-ray, a 9 times difference in their likelihood of having a fracture. After the x-ray is done, there's a 50 times difference in their likelihood of having a fracture. And what's the difference? It's your pretest probability. It's how worried you are. So that's a really important aspect when you interpret any test. This lady came back at 1 week. If she was non-tender in a week, she doesn't have a fracture, but she was tender. And I said to her, I don't need another x-ray today because I think you probably have a fracture. It won't change anything. Come back in a few weeks, we'll take the x-ray then. So she comes back a few weeks later, and on week 4, we repeat the x-ray. And when she comes back now, her pain is much better. And you can see sitting here is that white. And that sclerosis is evidence of a healing fracture that my colleague diagnosed before she sent the patient to x-ray. She was diagnosed as having a fracture. She knew the plan. Now the x-ray becomes a management tool. Oh, I think you have a fracture. If the x-ray shows it, great. Okay, now we'll figure out what to do with it. Does it need a reduction or not, operation or not, whatever. If the x-ray doesn't show it, that's fine. Sometimes the x-ray doesn't show it. I think you got a fracture. So the x-ray now, instead of being diagnostic, becomes management. And when we call ortho and we ask them, we tell them we have a patient, they say, what's the x-ray? They're not doing it for diagnosis. They're doing it for management. Does that patient need metal? Does that patient need an operation? And if not, then I can see them in follow-up. And if it does need an operation, okay, I should see them sooner. And we put all this attention on the x-ray, but the radiologist, the orthopedic surgeon is doing it for what purpose? They're doing it for the purpose of management. And what we're trying to use the x-ray for is diagnostic. And it's not good enough to just use this because there are a whole host of diagnoses, including an occult fracture, that can occur with a negative x-ray. 74-year-old seen in our emergency department. And I'll tell you, honestly, I think we have an excellent emergency department. I think we have great physicians that work there, great nurses. It's a great team. I take pride in how we look after patients in our department, challenging as it is.
This patient stepped on her pant leg while walking, fell onto her left side onto a marble floor, pain left hip, right, and groin. She's having difficulty weight bearing. She was actually seen by a medical student doing a rotation in our emergency department, documented a hip exam. Painful log roll, internal, external rotation, limited range of motion, unable to internally, externally rotate. She's got pain localized to her left hip. If you hear the story, what do you think she's got? You got to think she has a fracture. Radiology report, negative. We go look at her x-rays. These are the x-rays that were done, her actual films. So you get an AP pelvis. This is actually a very important view for a couple of reasons. One is you can just, you want to see these obturator foramen are similar. They look like little cat eyes, like someone's wearing a mask. It's important that they be symmetric. That tells you that the film's not rotated. Okay, so it's a nice pure AP. So this is an important thing to look at. You want to look at relatively this angle that comes from the femoral neck to the head. It should be relatively symmetric. And then there are these things called trabecular lines. So in the obvious fractures, we all get obvious, but there are lots of subtle things. And it's nice then to have a normal side to compare to. It's her left hip that's sore. I just marked up her right hip. Okay. Then you get x-rays of her left hip. And when you look at x-rays of her left hip, the radiologist has called this normal. But if you look carefully, there's a line through here. That's a little suspicious. And these trabecular lines, they come like this, and then they're like this. So let me just make these lines, right? They come this way, and then a little bit this way. They're actually not, this is a bit thick. Let me just do it, sorry. See, I can help you here. They come like this, and they come like this. They're not actually parallel. They're very subtly off. And these are called compression lines. There's other lines across here called tensile lines, right? But these are very subtle signs. But even if the x-ray was normal, which this isn't, this is abnormal. This was missed by radiology. But even if this is normal, you still got to worry she's got a hip fracture based on her story. In this x-ray, if you showed these to an orthopedic surgeon, the patient would have her hip operated on in that clinical scenario. I don't think orthopedic surgeons would take this case and need to do a CT scan, but you could if you wanted to. This patient was diagnosed as a soft tissue injury of her leg, discharged home, and she comes back 2 days later, and now she has a displaced hip fracture, right? Neck of femur fracture. And I assist in the operation. Okay, I'll thank you very much. Those are my staples that I put into her, right? But this is her and the orthopedic surgeon's like, yeah, that was a subtle case. That x-ray, radiology missed it, emerge missed it. Even if the x-ray is negative, boy, you know what? In that case, when she really has a hard time moving her leg, she needs some advanced imaging, right? And those little pearls get dropped when I'm in the operating room. We'll chat about the football games. We'll chat about hockey. We'll chat about all kinds of stuff, how our weekend was. And then a little pearl gets dropped that'll just stick in my head about Emerge Orthopedics. And it's time spent with the surgeons where I learn. And they like, you know what? Yeah, sure, she gets an operation if this is what he has. If it's picked up when it's undisplaced, right? She gets an operation, but it's percutaneous. It's just like a little cut in the skin done under fluoro. You just shove a few screws in and she's up in weight bearing. Minimal blood loss, minimal complication rate. Yeah, she's got a hip fracture, just like this other one was a hip fracture. But when you have this as your operation, it's a far more significant operation. And what we want to do, most of the time when we see the patients, their leg is short, externally rotated. It's already displaced. But patients with an undisplaced hip fracture, their leg is not short. It's not externally rotated. And that's the subtle case that we need to challenge ourselves to try to be better at. Not to be perfect, but just to be better. So this is it. What should you be scared of, right? Just think of this again. S is a septic joint. C, compartment syndrome. A, abuse, right? RE, referred pain. RE, the report is false. D is a dislocation. O is an operative soft tissue injury. And F is a fracture. So in the last few minutes, let's bring this back to the 3 cases that we showed you earlier, right? That were more serious. This 26-year-old, what happened to him? So this is a few years ago. He went hard into the boards in hockey, came off. This 26-year-old plays pickup hockey 2-3 times a week. He's played hockey for years. He has significant wrist pain, comes to his family doctor. He never came to our emergency department, okay? Now, if he happened to be sore here when he was examined, his x-rays don't show anything, right? But if he was sore there with that story, maybe he's got an occult distal radius fracture, but he wasn't sore there.
if he's sore in his snuff box. Okay, maybe he's got an occult scaphoid fracture. He had no snuff box tenderness. This x-ray is a little bit rotated. It looks like the drudge is off, but his drudge was not off. So there's no problem there. But where this guy was sore, but he wasn't examined, was between his scapholunate space. If you take your wrist, there's a little bump on the back of your wrist called Lister's tubercle. That's on the dorsum of your radius. If you go down a little bit, a couple of centimeters down towards your second web space, Lister's down, there's a small little divot in your back of your wrist. I never knew to touch this. Whenever someone told me about scapholunate dissociation, the only thing I knew was what was mentioned, Terry Thomas sign. That's all that I knew. I didn't know there was a clinical assessment for this, but nobody examined him. And I'm not blaming the family doctor because I certainly never would have. This guy takes 6 weeks off hockey. He doesn't go back to hockey. And then when he goes back, what does he do? He just takes a routine slap shot. The first force was way worse. This is a routine slap shot. And now what does he have? When he comes back, he's got way more pain. So he takes a routine slap shot. His wrist hurts like hell. He's got to come off the ice. He goes to his family doctor, x-rays taken, and now he's got scapholunate widening. He now has a complete scapholunate tear. But the first force was way bigger than the second. And he must have partially, probably a near complete tear, but it wasn't picked up, right? Because it was normal then. But if somebody just did an extra view called a clenched fist view, you might have seen it open up. But this guy had normal x-rays and he had serious pathology. He had an operation. I assisted in the OR. Orthopedic surgeon is our upper extremity specialist, talking to me about this stuff, giving me a master class on scapholunate dissociation. Right? And I don't follow him, but when the patient comes back, orthopedic surgeon goes to take out the K wires in the fracture clinic. And guess what? Both K wires broke. The only way these now get extracted is he goes back for another operation. He failed the operation. Complications, right? Their operations have complications. And this is it. This is a history and a physical that takes you here, not the test in this case. Right? If you just rely on the test, you're going to miss these subtle diagnoses. Here's a case from when? Just from September, right? What happened? 41-year-old fall on outstretched hand. Didn't come back and see me in the fracture clinic. Came back to see one of the orthopedic surgeons. And, if you look here, these are the 3 arcs. They all look nice and fine. Nothing exciting here to see. Even this isn't even wide compared to here. That doesn't look pronounced in any way. It looks fine. There is a very subtle finding about the tilt of the lunate compared to the scaphoid. Don't worry. That's what the orthopedic surgeon was able to pick up. He saw that. That's why he didn't even do a clenched fist view. He went straight to MR. Radiologist, negative. MR done, they suspect it's complete tear. And in fact, he had an operation a couple of days after this, or the first week of October. But his x-rays were negative, right? And what is this? This is a scapholunate injury diagnosed what? On history and physical exam, knowing how to examine patients. The test is not good enough. 45-year-old that I showed you earlier injured his ankle. X-rays really don't show very much, right? Not a great lateral film. Again, fibula's in the front. It should be in the back half. That's why it doesn't look quite so clean. But really, the mortise isn't shifted. Nothing doesn't look so bad. Is that something there at a little lucency? I don't know. That's pretty subtle if it is there. But a lot of the stuff we're talking about is pretty subtle. Okay. But let's do a history and a physical. He didn't invert his ankle playing basketball. He didn't axially load his ankle as if he fell like snowboarding or fell off a ladder or something like that. What he did was he was walking on the sidewalk. His left leg slipped forward, and then trying to save himself, he leaned back. He ended up sitting on his right foot, and his right foot externally rotated. He wasn't playing basketball. This isn't the patient, but his knee is going straight and his ankle was turned 90 degrees. That's exactly what he describes. External rotation as a mechanism is a red flag. Right? The auto ankle rules, okay, sure, they help, right? But they don't tell you when to worry or how much you should worry. They just tell you should get an x-ray or not. It's just a clinical decision rule for an x-ray. You need a history and a physical. He comes back to see me in clinic on day 10. And one thing that I want you to note is his other sock is off.
Why? Because the only way you recognize subtle abnormalities is to compare it to normal. And there's a huge variation of normal patient to patient, right? But intra-patient, from one ankle to the rest, the next, unless there's a pre-existing injury, the two ankles should be the same. So this is where you can see subtle abnormalities. He's tender where? Not over the medial mal, but below it over the deltoid ligament. He's tender where? He's tender at the junction between the distal tibia and the distal fibula. That's called the syndesmosis. Where else do you think he's tender? Oops, sorry. He's tender at the proximal fibula. So if you heard external rotation and you examined him and you found he was tender at deltoid, tender at syndesmosis, tender at proximal third of the fibula, before you sent him to x-ray, you'd have a diagnosis in your head. And that diagnosis would probably be a mesonerve fracture. 2 views at 90 degrees. There's his fracture. Again, you can't really see it here. It's very subtle. There is something very subtly off here, right? But that's why you need 2 views at 90 degrees, and he ends up with an operation. Once I examined him and saw where he had pain, I'm like, this guy's getting an operation, right? The diagnosis was made, but it's on history and physical exam. It's really important you do that and not just look at the x-ray. If you just look at the x-ray, you'll pick up most cases. You will not pick up the subtle cases. And this 42-year-old guy, what happened to him? He ended up with an amputation of his knee. He was working on the oil sands in northern Alberta. He got off his truck in the middle of the night for a break, like these huge bulldozers they used to use. So as he's getting off for his break, he put his leg on a metal bar, like a support bar, to descend. His leg slipped. And when his leg slipped, he injured himself. He went to the emergency department. He wasn't able to weight bear. A 2-hour transport to hospital. He got 6 doses of IV narcotics. So he arrived at 4 in the morning. He was sent home at 7 in the morning. And in the 3 hours, he got 6 doses of IV narcotics for his pain. He was a huge guy, 300 pounds. Okay? And what happened was his x-rays were negative. And on day 11, he had an amputation through his knee because on day 2, he went back to the hospital because of severe pain. Diagnosed with a compartment syndrome, angiogram equivocal, kept in hospital, low-grade fevers. He had dead muscle, a 4-compartment fasciotomy. And then he ended up getting transferred to Edmonton. And on day 11, he had an amputation through his knee. And guess what? This is what the EMS note said, right? Or this is what one surgeon dictated, that the patient reported his foot. The patient said, my foot went into my groin with a hyperextension injury. But if we don't hear the story, if you ever heard that, the guy says, my foot was in my groin. You can't put your foot in your groin by extending your knee. Impossible. Unless you break something or dislocate your knee. But if we don't hear the story, we just look at the x-ray, we miss these uncommon cases. This is the EMS report. Slipped off dozer, fell, leg between the track and push, numbness in his leg, snap in his leg, unable to move his toes, foot became mottled. All of this was ignored. Bruising plus behind his knee. This was all ignored on his first visit because his x-ray was normal. It's not nearly a good enough test. ECG, we got it, right? But we know if you have, it's a history, physical, and a test. You can't just rely on the test. If it's a subtle MSK diagnosis, it's the history or the physical or the test that drives you there. Okay? And you need to give respect to all 3 of them. It doesn't take long, but it's changing your approach. And what it means is you need to slow down. You're going to slow down a little bit. You're going to understand what is the age of the patient. Because if you're a kid, you have open growth plates, you're more likely to break. If you're older, you got osteoporosis, you're more likely to break. What is the force? High energy, low energy. What were the events afterwards? You need to know what happened. You need to know who it happened to. Okay. Then what you get is a pretest probability, right? See their exam exactly, like examine them, see how swollen they are, see how sore they are. And now you have that pretest probability when you look at the x-ray, because the pretest probability makes a huge difference in how you do this. And then you take your pretest probability and you put it on the test. And when do x-rays lie? When you have any of these diagnoses, right? So keep this in mind, because if you have a septic joint, compartment syndrome, if you're a victim of abuse,
patient's got referred pain, if the report is false, dislocation, operative soft tissue, or an occult fracture, the x-ray may not tell you. And you need to think about these things if you want to pick up the subtle cases, because when you pick up the subtle cases, right, you'll realize this algorithm is not nearly good enough. This typical fast track path is, what do? We do this. Typically, we will then look at the x-ray, and then we'll just briefly talk to the patient and get them on their way. This is what we typically do. We need to stop doing this. A better fast track path, by all means, get the x-ray done. No problem. I'm not saying you have to wait for it. This is efficient. Get the x-ray done. Excellent, right? Then go talk to the patient first. I know you had an x-ray done. Let me see. Let me hear your story. Let me examine you. Then I can look at your x-rays better. Go touch the patient. Go have a pre-test probability. If you want to get better at looking at x-rays, get better at examining patients. Then you'll know where they're sore. You'll know what you're worried about. And then the test will have way more meaning to you. And then look at the x-ray. It takes a bit of discipline. We all want to look at the test, right? But you get really good clinically because you can now predict these things. You're starting to look for them. And if the test doesn't show it, well, then you know what? You're going to trust your judgment and you're less likely to trust the test. And if you do it the better way, then when somebody has a negative hip x-ray, you'll take their story and go, geez, I wonder if you might have a septic hip. Somebody has this ankle, they twisted their ankle. Well, it was external rotation. They're tender and worrisome spots. I think you might have a Maisonneuve fracture. Someone's injured their elbow, and you're like, you had a snap. You don't have a hook sign. Okay, you know what? I think you have a ruptured distal biceps. Or even a relatively innocuous occult injury, right? They fell on their distal radius, they fell on their wrist, and they're tender over their distal radius. Maybe they have an occult distal radius fracture. And if you miss an occult distal radius, no harm. But at least you train your body that the x-rays, you should keep thinking, because maybe then when they have a C-spine injury or a hip x-ray or whatever, tibial plateau, there will be harm if we miss an occult injury. And we just have to think about these things. And if we do these, if we use the test better, we will be better. We'll be better diagnostically. We'll have better confidence in the emergency department. And I think if we have more confidence with something that's a big chunk of what we do, we'll actually have better job satisfaction. And honestly, at the end of the day, I think what we all do is not easy work. It's tough work. And what's really and not only is the work tough, the road to get there is not easy, right? Like, it's a challenge to get through medicine, nursing, whatever it happens to be, right? It's not easy work in any way, right? And if you have more confidence, more satisfaction, you're diagnostically crisper, I think you'll enjoy this work. I think we all deserve the opportunity to enjoy the work. We'll provide better care, and I think we're much more likely to find needles in the haystack. Okay, so that's my presentation. So I thank you all for your attention. I'm happy to take any questions in the last 15 minutes or so to go over this and see. So Pat, I'll give it back to you. Thank you so much, Arun. It's such an honor to have that a talk from you. It's you're obviously one of the greats, man. We learn every time we get to listen to you. And in any case, it was really an excellent revision of a lot of concepts and some new ones for me. In any case, I actually have a quick question for you. I was wondering, in the context of a high ankle sprain, do you often get high ankle sprains that don't have an associated Maisonneuve fracture? Like, do you often suspect a syndesmotic injury? And if you do you just like splint them and follow them up? Or because I've sent a few to ortho, and every now and then I'll feel bad because a lot of the ones that I've sent just end up being nothing at all. And I was wondering if there's any way that you hone in on that injury, how you take care of them, and how you refer them. I'm not leaving. I'm just grabbing a little ankle. Okay. Yeah. Let me just actually stop sharing for 1 second here and show. So it's a spectrum of injury. So a high ankle sprain, just we talk about high ankle sprains is syndesmosis. It's the ligament between distal tibia and distal fibula. So the typical thing we injure ankle is the ATFL, the lateral ankle complex. That's with the foot plantar flexion and inversion.
So a little plantar. So when the foot goes in plantar flexion inversion, that's how you stress the lateral ankle complex. The mechanism for a high ankle sprain is usually external rotation. The foot turns out. And the first thing that happens then is this talus, the talus in here turns, if it rotates, it gets wider. And if you have good quality bone, the bone doesn't break, but you can actually injure the ligament between these two. So that's called a syndesmosis. That's the first stage. If the foot comes back in, that's fine. Then that's a high ankle sprain in isolation. If the force continues, then you can rupture deltoid ligament or fracture medial mal. If the force continues, it comes up the interosseous membrane. You can get either a Weber C, you can get a mid-fibular fracture or a high fibular fracture. So to answer your question, so if external rotation, big red flag, tender syndesmosis, the other thing you can do clinically is take their foot, plantar flex passively their foot, and then what you'll do, I'll just turn it this way so you'll see, plantar flex, grab their distal tib mid-fib and just passively externally rotate. Try to recreate the mechanism. If they have the more common lateral ankle sprain, you're just shortening the ligament. It feels way more comfortable. This doesn't cause them pain. If they truly have a high ankle sprain, this is quite uncomfortable as a thing. If you see just syndesmosis pain, nothing medially, deltoid clean, the whole entire tib fib is totally clean, I would say you're okay just ordering an ankle x-ray. Often those patients will be non-weight bearing. It's totally reasonable for ortho to follow them up because they often take months to follow up. And most family docs won't be able to pick this up and manage it because they don't see it, they don't know it. So I think it's reasonable, even though it may not need an orthopedic surgery, that it needs the eyes of somebody who knows what they're doing to follow it. If there's any pain medially, if there's any hint of perhaps something along the fibula, order an ankle plus a tib fib x-ray. Don't order a knee x-ray, but order ankle plus tib fib. You need to see the entire length of the fibula. Okay? You can expect it to be normal, but sometimes, if you have any medial pain, it may be attached to a mesonev fracture, a higher fibular fracture, and that fibular fracture, it often is subtle clinically. Even if you stomp on the fibula, they still may not complain of pain because they have a distracting injury. So if there's anything on the medial side of the ankle, I would definitely do a tib fib x-ray with the ankle. If it's really just isolated, a really good story, good comfort for being a high ankle sprain, I would just do an ankle x-ray. Management is usually, the problem is the talus is wide in the front. So if they dorsiflex their ankle, it's wide and it hurts. So they tend to plantar flex their foot. So they can't actually walk on it. So they're usually non-weight bearing initially for the first couple of weeks. And then they can gradually start to weight bear as tolerated. So if they're bad enough to come to emerge, they're usually made non-weight bearing for the first week or two, but that's usually by their choice as well, because it's hard to walk on these. So would you splint them or not? Yeah, they should be splinted for, this is going to take months to settle. So either sometimes they can't even go into a boot because they don't like their ankle being at 90 degrees. So they might need to go in a little bit of plantar flexion and have it quickly followed up, because we don't like people in plantar flexion for too long or an Achilles, because they'll get a very tight Achilles. So so then you may need to put a back slab. You could use the Dynacast, the fiberglass removable stuff. Where they can just at least be immobilized, they sleep comfortably, they can take it off for bathing and then put it back on again. So those are also options, a removable one. It's not a fracture we're trying to maintain, it's just for comfort. Excellent. Thank you so much. Any other questions, either chat box or feel free to mic on. I had a question. Sure. How do you manage the suspicion of scaphoid fractures in 2023? Do you do the X-ray? Do you get a CT scan, which is pretty good, or the MRI, which is gold standard? I guess it depends how fast you can get them. But right now, what's your track looking like? Yeah, so a couple of things in the emergency. It's another excellent question. Like these are things in our emergency department, we'll do X-rays with a scaphoid view, and that'll be it. We don't do CTs in our emergency department. We only have CT till midnight. We have plain CT heads overnight. So if we tried to do it, it would be a challenge. But there's also a downside to doing the CT, which I'll explain. MR, you're right, is the gold standard, but the MR is not possible in our system. And also, truly, if you're going to do an MR, it's not just for scaphoid. You're also worried about potentially having a scaphoid ligament injury.
And really, then our surgeons went on an MR arthrogram, which is actually quite painful and quite uncomfortable, and certainly not emerge like necessary. If you don't see any widening, you can do so a couple of things. If it's just scaphoid, purely scaphoid, they'll get immobilized. They'll follow them up in 10 to 14 days. Is usually what our surgeons want. Why 10 to 14 days? There's no magic number, but if you see them in 5 or 7 days, the X-ray is less likely to be positive, and they're less likely to clear the soft tissue injury out of their system. If they come back 10 to 14 days later, X-ray more likely to be positive. And if they're not tender, they don't need another X-ray. They cleared their soft tissue injury. So that's another. The reason we're not fans of CT in the emergency department, part of it is actually like resource allocation, but part of it is these people could have a scaphoid ligament injury. And if we see them, it's a bit hard to be so precise initially, 5 days, 7 days, 10 days later, a better exam, right? But when you see them like initially, if you do a CT and it's negative, that does not talk at all about a scapholunate dissociation or a ligament injury. You can tell whether it's wide or not on a CT because it tells you about alignment, but it doesn't tell you if the ligament's intact, partially torn, or any of that stuff. And if they go back too soon to sports because the CT was negative, they could end up having a problem. So that's why we're not fans of CT in the emergency department. When they get followed up with us, if they're sore 10, 14 days later, they get repeat imaging, plain films. If it's positive, we have our answer. If it's negative, now there's another dilemma. Do we just hold on to them for another couple of weeks and immobilize, or we do advanced imaging of a CT? We generally don't do MR for this. So that's kind of the emerge track that we use. And then that's also the follow-up track that we use. Good, thanks. One other thing about, I'll just say about, again, I didn't really appreciate this before, is for scaphoid fractures, there's an age group that gets these things. And it's not children, because when they fall on their outstretched hand, they break their distal radius. And it's not elderly people, because when people over the age of 55, 60, 65 fall on their outstretched hand, they have osteoporosis, they break their distal radius. So the chain gets broken before the scaphoid. But all you young people, when you fall on your outstretched hand, which I hope you don't, if you have a good quality distal radius, it doesn't break. So it passes the force down. So in younger adults, they're more likely to get, like late teenagers, younger adults, 30s, 40s even, get scapholunate dissociation, get scaphoid fractures way more commonly than children or elderly. So just knowing that as a pre-test probability, knowing that of like age-related prevalence is actually an important thing to keep in mind when you assess these patients. Does anybody else have any questions for Dr. Sayal? All right. Well, thank you so much, Arun. My pleasure. Thank you all very much. We really, really appreciate it. I thank you all for being here. I wish you all a very happy new year. And if you have any questions, feel free to share my email address. I'm happy to connect you down the road. Perfect. All right. Have a great, great day, and happy new year to you too. Merci beaucoup. Au revoir. Hello, Eric, es-tu là? je Yes. suis là. Merci Ah. beaucoup, Pat. Ouais, c'était vraiment bon. Vraiment C'est un excellent. maître. Un maître. Ouais. Ben, juste dans le thinking, la manière de voir les choses, là, c'est vraiment très rafraîchissant et un peu épeurant aussi. Mais c'était vraiment très, très bon. Merci beaucoup de l'avoir invité. C'était fantastique. Karen, est-ce que tu es là? Oui, je sais que tu es là, mais Oui, je suis là. tu es là. Eh bien, parfait. Eh bien, Karen, tu vas nous présenter quoi exactement? Attends, moi, je vais vous parler d'une présentation de cas où il n'y a peut-être pas autant, dans notre cas, de challenge diagnostique. Attends. Je vais vous mettre ça. Alors, est-ce que je commence maintenant? Oui, il n'y aura pas de break, là. Pas de break. Le break à la fin.
Est-ce que je commence mon vidéo dans le coin? C'est bon. OK. Donc, bonjour. Je m'appelle Karen Oulianine. Je travaille à l'urgence depuis le siècle dernier avec certains autres vintage comme Eric. Oups, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Et je vais vous présenter un cas d'ingestion d'alcool toxique, un cas singulier, pas un cas de masse. Je vous ai juste mis ça parce que ça vient du Daily Mail, ma source de médias favori. Et ça vient de décembre 2022 où je pense qu'il y a 40 personnes qui sont décédées après avoir bu de l'alcool frélaté. Heureusement, au Québec, j'ai d'ailleurs parlé au Centre anti-poison, il n'y a pas eu de cas d'ingestion en masse depuis fort longtemps. Et l'an dernier, il y a eu moins de 5 décès. Donc, on ne va pas dire le nombre parce que moins de 5, c'est là qu'on peut identifier la personne. Donc, on va parler peut-être du cas objectif. Donc, à la fin de la présentation, vous devriez être en mesure de reconnaître la présentation des intox aux alcools, prescrire l'investigation et connaître le traitement. Donc, le cas. Un cas typique de Maisonneuve dans l'été. Un homme de 91 ans amené par sa fille, qui était médecin, ce qui a aidé, pour diminution de l'état général. Fatigue, confusion, on voit ça trop souvent. L'histoire un peu particulière, c'est que le patient aurait offert à sa fille la veille du vin de couleur et de goût inhabituel. Elle m'a dit que ça goûtait un peu sucré. Il a refusé d'aller à l'hôpital la veille, mais le lendemain, quand elle est retournée le voir, comme il n'était pas mieux, elle l'a amené. C'est similité au triage, la seule chose particulière, le poids 110, il saturait bien, son gluco était normal, sa fréquence respiratoire était normale. À l'histoire, ça connu pour hypertension, il prenait Norvasc, hypercertain, cataracte, habite en RPA autonome. Donc, le déménagement en RPA était assez récent. C'est un monsieur qui, de longue date, fabriquait et consommait son propre vin avec son frère, consommé en modération théoriquement. Depuis qu'il avait déménagé en RPA, là, la fabrication se faisait chez son frère, mais ils amenaient le vin à son RPA dans le coffre de l'auto, ou peut-être qu'il y avait d'autres choses. Donc, la veille, quand elle était allée le voir, sa fille était ralentie, elle n'a pas mangé, il semblait confus, il n'y avait pas de céphalée, il n'y avait pas de changement de vision, il n'y avait pas de plainte particulière, cardio-respiratoire, digestive, urinaire, pas de fièvre, pas de syndrome alléogrippal, pas de chute. À l'examen, ça a été ralenti, il savait qu'il était à l'hôpital, pas de latéralisation, démarche lente et un peu incertaine. Autrement, à part une sensibilité légère abdominale qui semble toujours être le cas, le moindrement compacte, il n'y avait rien de spécial. Donc, diminution d'état général, étiologie X, mais on avait vraiment un indice particulier avec l'histoire de goût particulier du vin. Donc, on l'a couché rapidement et c'est ça. Le bilan diminution d'état général gériatrique qu'on connaît tous, c'est pas mal large. Donc, toxico, sepsis, événements neuro. Donc, j'ai prescrit un bilan assez large et heureusement, pour le diagnostic, l'astrope est revenu rapidement. Donc, nous a aidé à avoir nous orienter encore plus vers le diagnostic rapidement. Et si vous voyez la photo de la bouteille en question, rouge plus bleu égale mauve. Donc, il y avait définitivement quelque chose de plus que du vin dans cette bouteille-là. Donc, le trou anionique, vous rappelez l'équation sodium moins chlore plus bic. Il y avait des bics à 7, chlore 112, sodium à 138. Donc, on avait un trou anionique à 19. Et en parlant de trou, on va d'abord parler de l'acidose avec trou anionique. Alors, si on regarde le mnémonique, je ne sais jamais comment prononcer ça, il y a des choses qu'on pouvait éliminer. Urémie, non. Sa créate 112, DFG 49. Son âge, c'est quand même bien acceptable. Glycémie normale, paraldéhyde, iron, il n'y avait rien de ça. Lactate normal, salicyclate négatif. Donc, il restait essentiellement méthanol ou éthylène glycol. Heureusement, le traitement dans les deux cas est essentiellement le même. L'autre trou, donc le trou osmolaire, pour le mesurer, si on regarde en bas, 2 fois sodium plus potassium plus glycémie plus BUN
plus éthanol et son éthanol était moins de 0,7. Donc, trou osmolaire augmenté aussi. Et d'ailleurs, la combinaison de trou anionique et trou osmolaire élevé, c'est pas mal pathognomonique d'une intox à un alcool toxique. Donc, une acidose métabolique sévère, trou anionique, trou osmolaire. Le reste des labos, essentiellement normal. On a demandé la recherche d'alcool toxique qui est fait à Sainte-Justine. Et le centre antipoison m'a d'ailleurs dit, c'est toujours bien de les appeler anyway, mais pour des cas comme ça, de les appeler, eux, ils vont aller appeler le lab de Sainte-Justine pour que ce soit fait en urgence pour que le résultat sorte dans 1 à 3 heures. Donc, avec l'histoire et le gaz qui était fortement suggestif d'une intox à l'alcool toxique, on a commencé à traiter d'emblée, donc naturellement les ABC, corriger l'acidose avec des BIC, consulter la néphro, je pense que c'est une consulte qu'ils ont bien aimée, ça faisait changement, pour l'indication d'hémodialyse, appeler le centre antipoison, commencer le traitement de l'antidote, c'est-à-dire le fomépizole et les cofacteurs. Pour le méthanol, je vais vous l'expliquer plus après, c'est le coverin ou acide folique. Et pour l'éthylène glycol, thiamine et pyroxydine. Donc, dans le doute, on a donné tout en attendant d'avoir le dosage. Donc, il a été rapidement immobilisé, il a été aux soins. Les dosages d'alcool toxique, finalement, c'était méthanol. Et une toxicité sévère au méthanol, c'est de 15 et lui était à 30. En plus, avec un pH à 7,08, c'était surprenant qu'il ne soit pas, en tout cas, en plus mauvaise posture. Si on voit juste pour mon beau petit screenshot, si on regarde là, le méthanol 30 à l'arrivée, le lendemain matin déjà, ou le lendemain soir, non, le lendemain matin, c'est juste que ça... Donc, c'est ça, on voit que quand ça a été fait rapidement, le taux sérique, ça a pris quand même quelques heures, mais toi, le lendemain, ça a été prélevé à 9 heures, je pense que ça a été reçu à 17h55. Donc, quand ce n'est pas en urgence, ça prend du temps, mais on voit que ça a diminué très rapidement avec le traitement. Il a été vu en gériatrie pour investigation de troubles neurocognitifs. Alors, je pense que la fabrication du vin, ça va être surveillé un peu plus, surtout la consommation. Il a eu une arthrite goûteuse et il n'a pas eu de consulte en ophtalmo, ce qui m'a surpris. D'ailleurs, le centre antipoison a dit que normalement, c'est quelque chose qui devrait être fait, sinon en urgence, au moins après. Et écoute, là, ça, c'est arrivé en 2021 et il n'y a pas eu de consulte en ophtalmo depuis. Alors, s'il y a eu des restes d'atteinte par le méthanol, on ne le sait pas. Donc, les intoxications alcooliques, souvent accidentelles, et ça, je voulais vous le montrer parce que ça, c'était justement en 2021 à la caisse du Canadian Tire en Nouvelle-Écosse où ils vendaient, en plus, c'était en vente, désinfectants pour les mains. Et on voit assez clairement dans cette photo-là que c'est de l'éthylène glycol. Mais malheureusement, on pourrait voir que certaines personnes pourraient le prendre pour d'autres choses. Et c'est souvent ce qui est arrivé. Donc, juste vous parler rapidement, l'éthanol, c'est celui qu'on voit le plus souvent. C'est quand même un alcool qui peut être toxique. 2/3 des adultes du monde qui en consomment. 15% des personnes de 12 ans et plus ont une consommation problématique. Ça, c'est inquiétant. Et 15 à 40% des patients, ça c'est selon Orthopedics, qui se présentent à l'urgence en ont dans le système, sans que ce soit la raison de présentation. Et c'est retrouvé dans beaucoup de produits, à part la SAQ, rince-bouche, parfum, beaucoup de médicaments avec et sans ordonnance, surtout les formes liquides en contiennent. D'ailleurs, il y a déjà eu des problèmes et de la toxicité quand l'éthylène glycol a été utilisé dans certains antibiotiques ou autres liquides. C'est-à-dire qu'en Chine, ils s'en servaient puis ça coûtait moins cher que l'éthanol. Excuse-moi, le diéthylène glycol a été utilisé à la place d'éthanol et ça a causé des problèmes. L'éthanol, c'est juste que ça fait qu'il y a des gens qui aiment boire la bouteille de sirop, de tout. Présentation variée, je m'excuse pour l'éthanol. Comme on sait, là, dépendant de l'utilisation aiguë ou chronique, le taux sérique ne correspond pas nécessairement à l'état clinique. Le traitement de support, thiamine avant glucose, si on pense à une chronicité. Et je trouve ça intéressant que l'Orthopedics parlait de kétamine pour l'agitation. C'est sûr qu'il n'y a pas de problème au niveau respiratoire.
c'est peut-être quelque chose à garder en tête pour le futur. Et juste un petit rappel, les taux sériques. Donc, le 0.8, c'est dans le 50 à 100 ici. Déjà, impaired judgment, impaired coordination. Je pense que c'est arrivé à plusieurs d'entre nous d'aller encore plus haut dans l'échelle. Et juste pour vous dire, quand on donne l'éthanol comme traitement de l'intox méthanol ou éthylène glycol, on vise 100. Donc, c'est quand même, les gens sont sous quand on les traite avec de l'éthanol si on n'a pas de fomépizole. Petit mot rapide, l'alcool isopropylique ou isopropanol, utilisé surtout dans l'alcool à friction, souvent une intox intentionnelle comme substitut d'alcool ou tentative suicidaire. Encore une fois, ça ressemble à une intox à l'éthanol. La chose particulière, il n'y a pas d'acidose métabolique, mais il y a le trou, avec trou anionique, mais il y a le trou osmolaire et une cétonémie. Étant donné qu'il n'y a pas la même toxicité que le méthanol et éthylène glycol, le traitement comme pour l'intox à l'éthanol est un traitement de support. Et étant donné la toxicité moindre, en pédiatrie, s'il y a une histoire d'avoir pris une gorgée d'alcool à friction, par exemple, et que l'enfant n'a pas de symptômes, il peut être observé à la maison, selon UpToDate. Maintenant, le vif du sujet, le méthanol et l'éthylène glycol, et ça, c'est un petit article dans la Gazette, je pense, à l'automne 2022, qui raconte qu'en Autriche, où ça fait un peu vin de glace, les Autrichiens étaient reconnus pour leur vin un peu sucré, mais cette année-là, dans les années 80, le vin était moins bon, moins sucré que d'habitude, donc ils ont mis un peu d'éthylène glycol pour arranger le tout. Ils ne testaient pas pour ça, mais en Allemagne, ils ont testé. Il y a eu plusieurs personnes de malades et ça a été très mauvais pour leur réputation. Et mentionne aussi dans l'article d'autres utilisations de diéthylène glycol qui est comme l'éthylène glycol dans les situations où c'était surtout pour sauver de l'argent, mais ça a causé des décès, ça a causé de la toxicité. Donc, qu'est-ce qui est toxique dans le méthanol et l'éthylène glycol? C'est pas l'alcool parent, OK? C'est les métabolites. Et c'est des causes de décès fréquents. Quand je vous ai montré la photo en Inde, 2000 personnes sont décédées en 3 décennies. En général, c'est des éclosions, des gens qui ont l'alcool frélaté. Et c'est pas mal triste. Donc, les alcools parents, ça va, mais c'est leur métabolite, métabolisé par l'ADH. Le méthanol devient le formate qui est surtout une atteinte rétinienne et qui peut aller jusqu'à la cécité permanente et une atteinte cérébrale ischémique hémorragique au ganglion de la base. L'éthylène glycol, c'est surtout une atteinte rénale, insuffisance rénale aiguë, formation d'oxalate de calcium. Les deux contribuer à la création d'une acidose métabolique qui peut être sévère. Et l'acidose métabolique contribue au cercle vicieux d'acidémie, d'hypoxie, d'augmenter l'effet de l'intox. C'est comme tous les alcools rapidement absorbés, les taux sériques sont maximum dans l'heure, donc la décontamination est rarement utile. Et ils sont oxydés via l'ADH, et c'est l'oxydation qui cause les métabolites toxiques. Donc, s'il y a une inhibition de l'oxydation par un antagoniste de l'ADH, comme l'éthanol ou le fomépizole, l'élimination est beaucoup plus lente. Donc, dans beaucoup de cas, dans les gens qui prennent de l'alcool frélaté ou notre monsieur, étant donné qu'il y avait du éthanol en même temps, déjà, il se faisait un autotraitement sans le savoir, ça ralentissait la conversion, ce qui a permis qu'on puisse l'aider. Le seul problème, c'est qu'étant donné qu'avec l'inhibition, l'élimination est plus lente, ça peut faire que le traitement peut être plus long. Donc, c'est pour ça que quand il y a une intox massive hémodialysée, il va éliminer plus rapidement les métabolites toxiques. Et il y a des cofacteurs qui peuvent aussi aider cette élimination, comme on a donné pour le méthanol, l'acide folique, le covarin, éthylène glycol, thiamine et pyridoxine.
Donc, présentation, ben, ça peut ressembler à l'intox éthylique. Notre monsieur, son taux d'éthanol était rendu à 0,7. Je pense que c'était plus la veille qu'il avait bu et que comme il était moins en forme parce qu'il avait bu le produit, ben là, il était plus juste confus et fatigué. Tard, l'acidose métabolique à taux anionique élevé, comme on a vu, une altération de l'état de conscience qui peut aller jusqu'au coma. Et la toxicité spécifique oculaire ou rénale aussi, c'est tard. Alors, de façon surprenante, chez notre monsieur, s'il y a eu toxicité oculaire, elle n'était pas évidente à l'histoire. On n'a pas fait d'examen ophtalmologique approfondi, ça n'a jamais été fait. Très important de tenter d'identifier la source et l'heure, le pourquoi, si d'autres ont été exposés aussi dans le cas de l'alcool frélaté. Le contenu original et l'idéal, on était presque à l'idéal avec notre belle bouteille, mais qu'on ne sait pas quelle était la proportion de vin et de méthanol dans le contenant. Et ça ne prend pas grand-chose. 5 cc de méthanol peut être associé avec une toxicité sérieuse. La fille du patient n'a jamais été testée. Elle a bu une petite quantité. Elle a dit, encore une fois, que ça goûtait sucré, mais je pense qu'elle l'a craché, là, en tout cas. Écoute, elle semblait très bien le lendemain, espérons. Donc, les examens diagnostiques, l'astrope, comme on a vu, le bilan biochimique pour voir la fonction rénale, et ça peut aider à calculer le trou anionique. L'osmolarité sanguine, n'importe quel intox alcoolique. L'éthanol sérique pour le trou osmolaire. Le calcium qui peut être abaissé avec une intox à l'éthylène glycol. Les taux sériques, comme on l'a dit, appeler le centre antipoison pour les avoir rapidement. L'analyse d'urine peut montrer des cristaux d'oxalate et peut montrer de l'hématurie dans le cas de l'éthylène glycol. Et comme notre monsieur, ce n'est pas toujours et c'est souvent moins évident. Une personne qui a une diminution d'état général, étiologie X, altération de l'état de conscience, étiologie X, faire un bilan toxico, faire un bilan septique. On avait demandé un scan cérébral dans le cas de monsieur qui finalement a été fait, mais c'est sûr que dans notre cas, on avait un diagnostic plus rapide. Le traitement, toujours ABC. Si l'état de conscience est diminué, qui ne protège pas la voie respiratoire intubée, ils ont tendance ils peuvent avoir tendance à hyperventiler à cause de l'acidose. Notre monsieur, il avait un rythme respiratoire à 16. L'hypotension, traitement habituel, bolus, vasopresseur. Décontamination gastro-intestinale, seulement si on sait qu'il y a une ingestion massive et qu'on voit la personne dans les 60 minutes, il pourrait avoir une décontamination, un lavage d'estomac avec un tube nasogastrique, mais c'est rare qu'on voit ça. Des BIC, comme on a fait, là, si le pH est moins de 7,3, parce que l'acidose contribue à augmenter la toxicité en général, donc des bolus et une infusion. Bolus 1 demi-kilo, l'infusion peut être plus rapide. Finalement, dans notre cas, on l'avait laissé comme ça parce qu'elle a été hémodialysée rapidement. Donc, le traitement, l'antidote, c'est vraiment le fomépizole ou l'éthanol à défaut. Je vous ai mis les dosages. C'est sûr que si vous êtes rendu à donner ce médicament-là, vous allez probablement consulter aussi avec le centre antipoison. Le fomépizole, ça coûte cher et ce n'est pas nécessairement présent en quantité énorme. Donc, dépendant de où, dans quel centre on se trouve, nous, le monsieur était chanceux, on a l'hémodialyse, on a tout ce qu'il faut, mais dans d'autres centres, on peut être obligé de se servir de l'éthanol qui peut être irritant IV et Péros, sinon disponible IV, est titré, comme j'ai dit, pour une éthalonémie de 100 mg par décilitre, donc il faut qu'il titube un peu. C'est ça. Pour le fomépizole, 15 mg par kilo, 10 mg kilo Q12 heures pour 4 doses et 6 traitements encore nécessaires. Pourquoi je dis ça? Parce que, étant donné que le fomépizole ralentit l'élimination du produit toxique, des fois, ça peut arriver s'il y a une intox importante qu'on soit obligé de continuer le traitement plus longtemps. C'est sûr que si l'hémodialyse est disponible, ce serait une autre option pour régler le problème plus rapidement. Les cofacteurs, pas oubliés, comme j'ai mentionné. Et comme dans notre cas, dans le doute, c'est mieux. Il n'y a pas de danger de donner tous les cofacteurs.
en attendant de savoir quel est l'alcool toxique en question. Et en parlant de ça, c'est ça. Si on n'est pas certain du diagnostic, mais que la suspicion est élevée, encore une fois, comme dans notre cas, c'est mieux de commencer le traitement avant d'avoir les niveaux de taux sériques et de consulter la néphro pour une possible dialyse, parce que l'hémodialyse est indiquée, comme dans notre cas, encore une fois, si une toxicité sévère, une acidose métabolique, quel que soit le taux sérique de l'alcool toxique. Et les taux sériques élevés, comme j'ai mentionné, méthanol à 15, nous on était à 30, et éthylène glycol à 8, ou s'il y a évidence d'atteinte d'organes cibles, donc des changements visuels ou l'insuffisance rénale aiguë. Soins préterminaux, René, je pense à toi avec ton organe. Je pense que c'est plus dans les cas où il y a des éclosions avec des victimes multiples et des cas très sévères, par exemple, au triage, quand on a une éclosion qu'il faut faire un triage, malheureusement, coma et pH de moins de 6,74, c'est un très mauvais pronostic. Étant donné que le méthanol est surtout neurotoxique, il n'attaque pas les reins, il y a quand même des dons d'organes possibles. Et comme j'ai mentionné, le fomépizole, ça coûte cher, il n'y en a pas nécessairement des tonnes. Donc, qu'est-ce que tu as juste suggéré? C'est que s'il y a une éclosion, encore une fois, heureusement, c'est pas quelque chose qui arrive souvent ici. Ben là, il faut des fois prendre des décisions de qui a quoi et quelle dose donner. Et mentionner mobiliser ressources plutôt que les patients instables. C'est-à-dire que si les patients sont très instables, c'est mieux d'amener le traitement à eux plutôt que les transférer. Toujours consulter le centre antipoison. En pédiatrie. Donc, en pédiatrie, si l'ingestion était accidentelle et de petit volume, il faut être sûr, il y a beaucoup de si on est sûr de qu'est-ce que l'enfant a pris, si l'enfant n'a pas de symptômes, et si le pH et le trou anionique à l'arrivée de l'enfant à l'urgence sont normaux, et s'il n'y a pas eu un début de traitement, on ne voit pas pourquoi il y en aura s'ils arrivent, à part, encore une fois, il y a la question de est-ce qu'il y avait de l'éthanol de mélanger avec l'alcool toxique, on peut, au début, les observer avec des contrôles astrop et électrolytes aux 1 à 2 heures. Et si après 8 heures, tout reste beau, ça veut dire que ça va rester beau. On va mentionner que certains désordres métaboliques héréditaires, comme, je sais même, c'est comment ça s'appelle, je vais vous le dire, l'acidémie méthylmalonique peut mimer l'intox à l'éthylène glycol. Ça, je pense que c'est quelque chose qui risque d'être vu plus souvent à Sainte-Justine que chez nous. Les ados, pensez à ses amis, encore une fois, heureusement, ici, ce n'est pas quelque chose qui arrive souvent, mais il n'y a aucun doute que si un ado a bu de l'alcool frélaté, il y a beaucoup de chances qu'il ne l'ait pas fait tout seul, à part si c'est dans un but suicidaire. Et le centre antipoison, je vous ai mis le numéro qui est le numéro pour les professionnels. Essentiellement, c'est qu'on saute le long message d'introduction. Il y a une ressource essentielle. Beaucoup d'informations quand je leur ai parlé, incluant des statistiques sur les intox. D'ailleurs, j'ai pu avoir les chiffres tout frais des intox de 2022 au Québec. 171 cas d'intox au méthanol, 119 à l'éthylène glycol. Sur les 171 de méthanol, 91 étaient des produits automobiles, comme notre monsieur. 50% ont dû aller à l'hôpital. Sur les 171, 25 avaient moins de 5 ans, 43 entre 20 et 29 ans. Ça semble vraiment être les années où les gens font des choses bizarres. 15 seulement modérés à sévères et 22 quand même volontaires. Et comme je vous ai dit, il y a eu moins de 5 décès, donc ils ne voulaient pas me dire le chiffre pour pas qu'il y ait de risque d'identification sur un protocole de santé antipoison. L'éthylène glycol, 71 ont été à l'hôpital, 7 seulement modérés à sévères, 9 volontaires. Et ça arrive souvent que ce soit méthanol ou éthylène glycol, que ce soit des expositions CENESST, pas toujours par ingestion, mais c'est le produit leur revole dessus, etc. Donc, c'est sûr que c'est l'ingestion qui est la plus dangereuse, même s'il y a une certaine absorption par la peau. Et le guide canadien des antidotes, il y a une application pour le téléphone. Je n'ai pas mon téléphone juste à côté de moi, mais ça ressemble à une tête de mort. Là. Ça peut être utilisé quand on veut doser, avoir de l'aide pour doser les antidotes comme le fomépizole.
Donc, en résumé, c'est des intox qui sont potentiellement fatales. Il faut diagnostiquer et traiter rapidement avant d'avoir les taux sériques spécifiques. Toujours les ABC, des BIC, l'antidote, bloquer l'ADH, fomépizole, éthanol seulement si fomépizole non disponible. Pas oublier de donner l'écofacteur. Pas oublier de consulter rapidement la néphro, comme on fait en général chez nous pour les intox, mais en particulier parce que ces alcools toxiques sont dialysables. Pas oublier d'appeler le centre antipoison. Et avez-vous des questions? Théoriquement, c'est supposé, attends une seconde. Là. J'étais supposé, oups, excuse-moi, j'étais supposé avoir, attends, c'est parce que je ne l'ai pas mis dans le bon mode, là. C'est là. Avez-vous des questions? Et bonne année. Non, mais Karen, tu sais, au début de l'ingestion, ça se pourrait qu'on ait juste un trou osmolaire qui est augmenté parce qu'on n'a pas encore converti Oui, c'est ça. Il faut avoir un. en métabolite. Fait que ça se peut que le trou anionique au début soit normal, trou osmolaire élevé. Puis probablement, c'est plus probable qu'on voit des gens quand ils se présentent tardivement où le trou osmolaire peut être normalisé parce qu'on n'a plus l'alcool toxique, on a juste le métabolite. C'est là qu'on a juste une acidose hors proportion. Fait que Ben oui, mais pourtant, lui, ça peut être tough à, tu sais, justement, si on ne le suspecte pas, si on n'a pas une histoire, ça peut être un peu tough puis juste considérer ça d'avant et après, là. ouais. Mais ben, parce que lui, il s'est quand même présenté, il ne s'est pas présenté tôt. Tu sais, ça faisait au moins 24 heures et son trou osmolaire était encore, peut-être que c'était une intox plus importante, mais pourtant, il y avait eu le temps de métaboliser tout l'alcool, parce que qu'est-ce qu'il avait bu contenait de l'alcool et du méthanol, et son taux d'alcool était à moins de 0,7, mais il y avait encore un trou osmolaire significatif et naturellement l'acidose métabolique significative. Alors, ouais, écoute, je ne peux pas dire qu'ils ont, même si ça a bien allure, qu'est-ce que tu dis, je ne peux pas dire que ça a été tellement mentionné. D'ailleurs, son taux de méthanol sérique était encore élevé malgré le fait que encore une fois, que je sache, à part s'il continuait à en boire, ou je ne sais pas quelle était la proportion dans sa bouteille, là, mais l'éthanol était à 0, mais le reste était encore élevé. Mais je suis d'accord, nous, dans le cas que j'ai eu, c'est sûr que on était très chanceux d'avoir l'histoire et même la bouteille. Là, alors, d'autres commentaires, je ne sais pas si Audrey est là, parce qu'Audrey était là, a été témoin de la bouteille aussi. Mais j'ai trouvé ça un peu particulier qu'il n'ait jamais eu de consulte ophtalmo, mais en tout cas, ça, écoute, c'est un monsieur qui avait déjà des cataractes, je ne suis pas sûre si... est-ce que ça a pu contribuer au fait qu'il s'est mélangé? Je pense que tout ce qui est arrivé, c'est qu'ils faisaient leur transfert de 20 maisons et dans le coffre de l'auto, là, et que quelqu'un a juste transféré la mauvaise chose. Hein. D'autres questions? Excellente présentation, Karen. Merci, René. Alors, ouais, c'est ça, je ne savais pas. J'espère que ça vous arrivera jamais. Est-ce que c'est encore toi les dons d'organes ou... Oui. Ça? Mais en tout cas, il faut juste espérer que ça n'arrivera pas. Mais c'est vraiment triste de voir dans certains pays que quand je regardais, là, il y avait encore des cas régulièrement là, de décès à cause d'éclosion. Mais en tout cas, d'après le monsieur du centre antipoison, il m'a dit que ça fait 13 ans qu'il travaille là et qu'il y avait peut-être, il y a 10 ans, eu un cas peut-être d'une couple de... Une éclosion, c'est juste 3 personnes pour une éclosion. Peut-être qu'il y avait peut-être eu un cas il y a longtemps, mais qu'en général, non. C'est bon? Ah, ben, merci beaucoup, Karen. Est-ce que tu peux exactement faire ça? Tout à fait. Voilà. C'est bon. Cool, mais merci beaucoup. Super présentation. Et puis, on va passer à Samuel, qui doit être juste ici. Bonjour, Samuel. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, on t'entend bien. Super.
Voilà, excellent. Excellent. Fait que, évidemment, là, je ne vois pas le chat, là, donc si jamais il y a des questions quoi que ce soit pendant la présentation, n'hésitez pas à m'interrompre. Super, fait que je peux commencer? Vas-y, Excellent. la place est à toi. Parfait, ben, merci beaucoup. Bonjour tout le monde, je m'appelle Samuel Dufort, je suis résident en fait du programme MUS, je suis R1 dans le programme et je vais vous faire une présentation aujourd'hui sur les pathologies de l'épaule, qui s'intitule l'épaule dans presque toute sa splendeur, parce qu'évidemment, je n'ai pas la prétention là, de faire le tour de toutes les pathologies de l'épaule, en fait, surtout pas en 30 minutes, là, donc on va quand même passer à travers quelques petites pathologies, puis voilà, on va regarder tout ça ensemble. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer pour cette présentation-là, évidemment. Et les objectifs, en fait, aujourd'hui, c'est qu'en fait, ce soit surtout des pathologies musculo-squelettiques de l'épaule qu'on va identifier, qu'on va regarder ensemble. Puis avec tout ça, on va essayer de choisir, je vais vous présenter en fait des clusters, des tests cliniques qui sont plus pertinents justement pour évaluer les pathologies musculo-squelettiques de l'épaule et pour finalement en fait, optimiser les traitements et l'orientation de ces patients-là, l'orientation finale. En fait, c'est comme un petit supplément là, à la présentation de Dr. Sayal, là, mais en se penchant un petit peu plus sur l'épaule, mais avec le physical qui a été mentionné par Dr. Sayal. Avant de commencer, en fait, j'aimerais juste faire une petite capsule sur le Peace and Love. Qu'est-ce que c'est, en fait? Je vais l'utiliser une couple de fois dans la présentation. C'est un peu la suite logique du ICE, PRICE, PRICE, POLICE qu'on a déjà vu, qu'on utilise souvent un peu dans nos traitements consommateurs, dans nos conseils de départ. Mais en fait, le Peace and Love, c'est comme un peu un nouvel acronyme là, qui est de plus en plus utilisé pour justement là, dans nos conseils de départ. Le Peace, en fait, s'intéresse beaucoup à la prise en charge qui est immédiate du patient. Ça s'applique un peu plus à nous. Et le love, c'est surtout dans la prise en charge qui est subséquente. Nous, en tant qu'urgentologue, ça s'applique un petit peu moins, mais on va quand même passer à travers. Il faut quand même savoir que le Peace and Love, en fait, s'adresse surtout à des blessures de tissu mou, qui est surtout validé, en fait, pour les blessures du membre inférieur, notamment la cheville et le genou. À l'épaule, vous allez voir, il y a certaines choses qui s'appliquent peut-être un peu moins, mais je pense que l'idée globale reste quand même très intéressante. Je pense que c'est intéressant de le regarder. Donc, qu'est-ce que le Peace and Love? Pour commencer, c'est le P, puis je pense que le P, c'est la lettre la plus importante du Peace and Love pour nous. En fait, c'est la protection, qui, en fait, nous dit de décharger, d'entraîner un repos relatif à l'articulation qui est blessée. Je pense que c'est excessivement important parce que je pense que quand on laisse repartir les patients et les pathologies musculo-squelettiques, il faut qu'on évite de leur dire un repos complet, un repos total, un repos en fait qui risque d'entraîner des complications subséquentes. Ce que je veux dire par protection, c'est permettre à la personne de bouger dans ce cas-ci, son épaule, dans des amplitudes qui sont nous douloureuses ou de lui faire des choses qui font en sorte que ce n'est pas douloureux et qu'on n'aggrave pas la pathologie. C'est important, surtout pour éviter les risques de catastrophisation de la douleur et même aller jusqu'à des douleurs chroniques. Je pense que c'est quand même important comme je viens de dire, là, pas un repos complet, mais plus aller dans un repos qui est relatif. Ensuite, élévation, bon, l'épaule, ça se présente un petit peu moins bien, je pense que c'est intéressant de garder en tête. Ensuite, pour l'anti-inflammatoire à éviter. Pour ça, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus parce que ce n'est pas lu la présentation. Je pense qu'il y a beaucoup de contradictions en ce moment dans la littérature. Et surtout qu'en fait, ça a été fait par un physiothérapeute de la clinique du coureur, le Peace and Love. Je pense que c'est beaucoup plus facile pour eux, en fait, de prendre en charge la douleur aiguë. Ils proposaient d'éviter les anti-inflammatoires. Mais je n'ai pas vu beaucoup de littérature par rapport à ça à l'urgence. Je pense que je mettrai un petit bémol là-dessus. Il y a beaucoup encore justement de discordance là-dessus dans la littérature. Encore une fois, pour nous, je mettrai un petit bémol. Ces compressions, comme n'importe quelle pathologie musculo-squelettique, on peut en faire. À l'épaule, ça peut être quand même un petit peu plus difficile. Et une autre qui est très importante pour moi, l'éducation. Donc, en fait, c'est déjà d'emblée, en tant que travailleur de première ligne avec ces patients-là, de leur dire qu'ils sont centrales dans le soin, justement. Donc, il faut qu'il y ait une approche active eux-mêmes dans leur réadaptation. Puis, il faut qu'on les enseigne, évidemment, sur leurs conditions pour éviter, comme j'ai dit, la catastrophisation, essayer de développer des douleurs chroniques. Je pense qu'on a un rôle concret comme ça que travailleur de la première ligne. Et justement, en fait, lui expliquer la pathologie pour qu'il y ait des ententes réalistes sur la suite des choses. Finalement, dans le load, comme j'ai dit, loading optimal, encore une fois, on veut quantifier le stress mécanique de l'articulation, mais ça s'applique un petit peu moins à nous. Au optimisme, c'est de travailler déjà sur des facteurs psychosociaux qui peuvent influencer à long terme la pathologie. J'en ai un peu déjà parlé avec le E, là, bien enseigner. Ça, je pense que c'est surtout notre rôle en tant que psychologue. Encourager les activités aérobiques qui sont non douloureuses. Oui, au niveau de l'articulation, mais continuer à essayer d'encourager la personne à s'activer, à faire du sport. Ça peut avoir des excellents outcomes, là, notamment psychologiques, mais aussi physiologiques au niveau de la blessure. Et finalement, les exercices spécifiques, ça ne s'applique pas vraiment. Je pense que le Peace and Love, c'est quand même quelque chose qui est intéressant à garder en tête. Puis encore une fois, c'est un peu la suite logique là, de police et des acronymes qu'on a déjà vus. Ensuite, on va parler des tendinites, tendinoses, tendinopathie, syndrome d'accrochage. Qu'est-ce que c'est? En fait, je les ai mis dans ce mix-là, en fait, parce que c'est
relativement la même chose. Pas nécessairement au niveau anatomique, pas nécessairement au niveau pathologique, mais au niveau de l'évaluation clinique et du traitement, c'est relativement la même chose. On va y penser, on va regarder tout ça ensemble. Donc, tout d'abord, le syndrome d'accrochage. Je vous ai ici une belle petite image de la courbe des rotateurs de l'épaule qui s'insertent dans l'utérus. Pour ensuite parler du syndrome d'accrochage. Qu'est-ce que c'est le syndrome d'accrochage? En fait, c'est un changement qui est dégénératif au niveau du tendineux. Qui fait en sorte que les muscles de l'épaule, en fait en sorte qu'ils sont un petit peu, comment je pourrais dire, déséquilibrés, qui fait en sorte que la fonction de l'épaule commence à être de plus en plus altérée. Et lorsque la personne commence à faire ses mouvements ou utilise son épaule, étant donné que la fonction est altérée, on va avoir des changements un petit peu plus biomécaniques qui vont entraîner notamment, mais pas seulement, des compressions mécaniques de la coiffe des rotateurs au niveau de l'acromion. Et ça peut engendrer justement des blessures un petit peu plus chroniques et dégénératives. Les étiologies du syndrome d'accrochage, en fait, c'est multifactoriel. Il y a des composantes intrinsèques, notamment individuelles, biomécaniques propres à la personne, mais aussi extrinsèques. Ça, je pense que c'est très intéressant à aller chercher dans l'histoire, notamment les mouvements répétitifs, parce que c'est un travailleur qui utilise beaucoup ce membre supérieur, notamment avec les membres supérieurs en élévation. C'est tous des facteurs de risque, justement, pour développer un syndrome d'accrochage. Ensuite, toutes les blessures de surutilisation, on vient d'en parler avec les travailleurs, mais aussi, par exemple, si on a un sportif, notamment, je pense à un lanceur de baseball qui va faire beaucoup de mouvements de surutilisation et il va faire beaucoup de mouvements de son épaule, donc la surutiliser, il peut être à risque d'avoir un syndrome d'accrochage. Ensuite, un entraînement inapproprié, je me rappelle, en fait, il y a eu beaucoup aussi de CrossFit au début lorsque c'était très populaire. En fait, il y avait beaucoup d'entraînements qui étaient inadéquats avec beaucoup de mouvements répétés de l'épaule. Il y avait énormément de syndrome d'accrochage. Ça, c'est quand même des choses qui sont à rechercher. Et finalement, des traumas directs qui peuvent entraîner ça. C'est différencié en différents stades, le syndrome d'accrochage. Je ne passe pas tout le temps là-dessus. Mais il y a quand même des petites caractéristiques à l'histoire qui sont intéressantes. Quand on est au stade 1, au début de la pathologie, c'est plus aigu. La douleur va être surtout en antéromédial de la tête humérale. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent après l'activité que la douleur va apparaître. Pas nécessairement pendant ou relâché par le repos, c'est après. Si on a fait l'histoire, je pense qu'il y a des petites cloches qui peuvent nous sonner comme on était dans un syndrome d'accrochage. Pour ensuite passer au stade 2. Là, on est beaucoup plus dans une douleur qui est plus chronique, beaucoup plus dans la surutilisation, beaucoup plus dans la dégénérescence. C'est surtout un processus là, qui est plus chronique qui va nous entraîner là. Quand on a un patient qui vient avec des douleurs à l'épaule, et justement, ça fait plus longtemps qu'il a mal à l'épaule, il faut qu'on se dise qu'on est peut-être plus dans un stade 2. Et ce qui est caractéristique de ce stade-là, c'est que justement, ça va être durant l'activité physique et ensuite le repos va diminuer les symptômes. On est un petit peu plus avancé dans la pathologie. Et c'est à ce moment également que le patient va nous rapporter que les AVD, les AVQ vont commencer à être un petit peu difficiles, notamment là, se peigner, aller chercher des choses dans les armoires, puis évidemment les activités physiques aussi. On peut commencer à avoir à ce moment-là des petites douleurs nocturnes, c'est à rechercher avec notre anamnèse, mais les douleurs nocturnes sont surtout caractérisées dans le stade 3, qui est une rupture trophique de la coiffe des rotateurs. Là, on est à la fin du continuum du syndrome d'accrochage, qui est en fait justement donc, une rupture partielle ou totale de la coiffe des rotateurs par surutilisation. Ce qu'on va voir, là, j'en ai parlé de ces douleurs la nuit, mais là, c'est les AVD, les AVQ vont être largement affectés. Puis même que là, les range of motion, les forces vont beaucoup être affectées à ce moment-là également. Là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? OK, on passe à l'examen physique, puis on a vu plein de tests spécifiques. Là, moi, j'en fais surtout dans le cahier jaune, là, si on se rappelle le cahier jaune de l'UDM, on voit plein de tests spécifiques, on se fait dire de les faire, on ne sait plus trop ce qui est fait. Et en fait, dans la littérature, les tests spécifiques à l'unité ne sont vraiment pas très bons utilisés en soi à l'unité ensemble. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a une règle de prédiction clinique que j'ai réussi à trouver dans la littérature de 3 tests qui nous permet vraiment d'avoir une meilleure probabilité post-test et pour rule-in ou rule-out des pathologies de syndrome d'accrochage à l'épaule. Et c'est le test de Hawkins-Kennedy qu'on connaît bien. C'est l'image à gauche juste ici. Un arc douloureux qui en fait qui est une ABD active avec une douleur entre 60 et 120 degrés d'abduction. Donc, si on a une douleur à ce moment-là, c'est un test qui est positif. Et une faiblesse, une douleur en rotation externe. Je vous invite à regarder l'image de droite, en fait, où c'est littéralement en position neutre, une rotation externe qui est résistée. Si on a de la douleur, c'est un test qui est positif. Avec ces 3 tests-là positifs, on a un likelihood ratio positif de 10,56 et négatif de 0,7, ce qui est quand même vraiment excellent. Je pense que ces 3 tests-là sont à retenir parce qu'ils sont vraiment payants dans notre examen physique là, pour justement quand on suspecte un syndrome d'accrochage.
Au niveau des imageries, bon, on en a parlé encore une fois avec la présentation de Dr. Sayal, mais bon, les radiographies, ben, pas vraiment au niveau de l'épaule, on n'a pas trop parlé, là, mais je pense qu'on va un peu dans la même optique, c'est que les radiographies ne nous aideront pas énormément avec ça. Ce n'est pas nécessairement indiqué d'en faire. Surtout qu'en fait, ce qu'on verrait, c'est des signes indirects, puis ça ne nous aiderait pas nécessairement dans le diagnostic. On a un examen physique, comme je viens de vous montrer, qui est beaucoup plus payant. Les échographies également, pour les stades qui sont plus faibles, ne sont pas vraiment payantes, ne nous aident pas énormément. En fait, ça va surtout nous aider avec les ruptures complètes de la coiffe. J'y reviens là dans quelques diapositives. Finalement, l'IRM, on en a parlé aussi dans la présentation avant. Oui, il y a une bonne sensibilité, une bonne spécificité. Ça peut nous aider aussi dans les ruptures, mais à l'urgence, évidemment, ce n'est pas monnaie courante qu'on va utiliser. Donc, c'est vraiment notre examen physique qui est très payant. Et quand on a ça, un syndrome d'accrochage, en fait, c'est un traitement qui est conservateur. Je reviens au PSN9 du début. Je remarque un petit peu à INS parce que, encore une fois, dans la littérature, c'est ressorti à multiples occasions. Est-ce qu'on peut avoir un impact franc? C'est surtout sur les injections de cortisone. Dans la littérature, ils disent que c'est surtout très payant quand c'est en bas de 8 semaines, quand c'est plus aigu. Mais il faut faire attention, en fait, puis c'est un petit peu mitigé parce qu'en fait, c'est qu'on va beaucoup fragiliser le tendon. Je pense que, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'on ne peut pas faire plus que ça de 2 à 3 fois d'injection de cortisone dans l'épaule. Et ce qu'il faut qu'on se rappelle, en fait, que c'est très symptomatique. Ça diminue la douleur à court terme et on ne traite pas la pathologie avec ça. Je pense que c'est pour ça que c'est important de référer les patients en physiothérapie pour lesquels des exercices physiques vont être, vont être montrés aux patients. Ils vont avoir une prise en charge qui est beaucoup plus adéquate. Et que nous, en fait, on a un bon impact aussi avec l'injection de cortisone, mais pas sur la pathologie, vraiment juste sur la douleur. Le traitement chirurgical, en fait, c'est qu'il y avait aussi beaucoup de littérature là-dessus qui comparait le traitement conservateur avec le traitement chirurgical. Puis en fait, on va vouloir y penser seulement s'il y a un échec au traitement conservateur, puis s'il y a une rupture, en fait. On va y parler encore une fois dans les diapos qui s'en viennent. Mais d'emblée, ce n'est pas un réflexe qu'on devrait avoir de référer en ortho dans le but d'une chirurgie. En fait, c'est parce que justement, la littérature démontre que le traitement conservateur est au minimum égal au niveau de la fonction, au niveau de la douleur, au niveau en fait, de la prise en charge de ces patients-là. Donc, voilà. On rentre ensuite au niveau de la rupture de la coiffe des rotateurs. Comme je vous ai dit, c'est le stade final du syndrome d'accrochage. Également, ils peuvent arriver de manière traumatique, surtout dans les traumas en hyperabduction et en hyperextension. Les patients aussi qui vont nous décrire qu'ils vont avoir essayé d'attraper un objet lourd ou ils vont essayer d'avoir en soulever un. En fait, ils vont avoir énormément de... ils peuvent avoir des ruptures de la coiffe des rotateurs, il faut qu'on y pense. Et également, les patients avec des luxations humérales, notamment antérieures, il faut qu'on y pense à une rupture de la coiffe des rotateurs. C'est tous des facteurs de risque. Puis, surtout dans la luxation, c'est les patients qui sont plus âgés. La rupture de la coiffe des rotateurs augmente beaucoup en instance. Il y a des partiels, il y a des complètes. C'est un peu le même continuum de douleur. Les complètes, évidemment, les symptômes vont être beaucoup plus grands. Mais ce qui différencie surtout les deux, en fait, c'est dans les ruptures partielles, c'est la douleur qui va caractériser la condition plus que la diminution de la force, tandis que c'est l'inverse dans les ruptures complètes. Qu'est-ce qu'on fait quand on a reçu la courbe de rotateur au niveau de l'examen physique? Est-ce qu'on a des tests? Est-ce qu'on a quelque chose? Encore une fois, c'est un peu mélangeant. Eh bien, tant mieux. Je vous ai trouvé une deuxième règle de prédiction clinique, en fait, qui va nous aider beaucoup dans le diagnostic d'une rupture de la coiffe. Et deux de ces trois tests-là, en fait, c'est déjà deux tests qu'on a déjà parlé. En fait, c'est l'arc douloureux et la faiblesse en rotation externe. Ce que je rajoute, en fait, c'est le drop arm test. En fait, c'est d'amener l'épaule, c'est l'image de gauche, c'est d'amener l'épaule en abduction à 90 degrés et de demander au patient de descendre tranquillement l'épaule, le bras juste à une position neutre. Et s'il y a de la douleur et que le patient est incapable de le faire, on a un test positif. Donc, vous voyez, si ces trois tests positifs-là sont présents, on a l'activity ratio positif de 15,57, c'est quand même vraiment bon, et un négatif de 0,16, qui, encore une fois, ça aussi est très bon. Et vous voyez à quel point c'est même plus important si on a un patient de plus de 60 ans. Avec l'âge, en fait, ces tests-là sont encore beaucoup plus payants. Comme encore une fois, je viens de le dire, c'est un diagnostic qui est clinique. On a une règle de prédiction clinique qui nous aide beaucoup, qui est très payante. Mais dans le contexte, surtout si c'est traumatique et qu'on suspecte une coiffe de la rotateur, en fait, on n'a pas le choix de faire un de l'épaule, en fait, pour éliminer toute fracture, toute autre pathologie de l'épaule qui pourrait arriver, notamment au des avulsions, etc. L'IRM, bon, encore une fois, on ne l'utilise pas beaucoup. Je ne pense pas que ça serait super pertinent à l'urgence d'avoir un IRM, de faire un IRM. Stat, là, en fait, on n'en fait pas pour ça. Et c'est là qu'on rentre avec l'échographie pour laquelle, dans les ruptures complètes, on a d'excellentes données. Là, vous voyez ici là, la sensibilité spécifique et les likelihood ratio qui sont très, très, très payants là, quand on suspecte une rupture de la courbe des rotateurs.
Cependant, la méta-analyse que j'ai vue qui donnait justement ces données-là disait qu'en première ligne, si on est la première personne que le patient vient voir, ce n'est pas nécessairement recommandé. On va plus y penser quand il y a un échec au traitement, des douleurs qui sont persistantes, qu'on n'a pas encore fait d'échographie et qu'on suspecte une rupture. C'est là qu'on va avoir ces données. Ensuite, il y a l'arthro-IRM aussi. Là, dans une autre étude, là, on voyait qu'il y avait quand même des excellentes données aussi là, pour l'arthro-IRM. Encore une fois, dans un contexte d'urgence, ce n'est pas nécessairement ce qu'on va sauter en premier. Finalement, le traitement va changer un petit peu par rapport au syndrome d'accrochage. Les patients qui sont jeunes, qui ont une rupture complète traumatique de la coiffe des rotateurs, c'est ces patients-là qu'on va nécessiter une chirurgie. Sauf que là, ce qui est intéressant, c'est que la chirurgie, elle est quand même urgente parce que plus on la prend tôt, meilleur les outcomes sont. C'est pour ça qu'il faut rester un petit peu plus allumé. Si un trauma, patient jeune, surtout la coiffe des rotateurs complète, il faut absolument qu'on réfère rapidement en orthopédie. Par ailleurs, ça revient pas mal au traitement conservateur que j'ai mentionné pour le syndrome d'accrochage. Ensuite, on passe à la capsulite. Capsulite, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est une inflammation douloureuse de la synoviale qui se transforme tranquillement vers une capsule qui est fibrosée, qui va surtout être démontrée avec des diminutions du range of motion. C'est surtout, en fait, on commence la capsule par des inflammations douloureuses. C'est surtout de la douleur avec laquelle le patient va se présenter dans les premiers stades pour tranquillement laisser place, diminuer la douleur et laisser place, en fait, une limitation des amplitudes articulaires pour finalement arriver au stade 4 avec un retour qui est progressif à un range of motion qui est normal. L'évolution naturelle de la maladie, on parle d'environ 12 puis 24 mois, mais parfois, là, en fait, ça peut perdurer à plus que 2 ans. Comme j'ai dit, c'est surtout la limitation des amplitudes articulaires qui sont limitées avec la capsulite. On parle surtout de la rotation externe, mais il y a également la BD, la rotation interne aussi qui sont limitées. Mais je pense qu'on met un petit peu plus d'emphase sur la rotation externe. Ce qui est intéressant pour nous comme urgentologue, quand on a un diagnostic de capsulite, c'est qu'on a des choses à rechercher parce que ça peut arriver. En fait, on recherche un diabète de novo, une dystéroïdie, des néoplasies pulmonaires, qui ont des ordres auto-immuns, puis on peut également retrouver chez les patients qui sont post-ménopausés. Ça, je pense que c'est notre rôle. Quand on suspecte ça, on a quand même des choses à investiguer davantage. Ça fait partie de notre questionnaire de toute façon, mais on doit porter un petit peu plus, on doit être un petit peu plus à l'affût de ce que je viens de dire. Également, donc, les étiologies de la capsulite, ça va arriver. Ce qu'on peut rechercher à l'histoire, c'est rechercher est-ce qu'il y a un trauma qui a été immobilisé pendant longtemps, est-ce qu'il y a eu une chirurgie récemment. En fait, chez les patients plus âgés aussi, c'est s'ils ont eu des AVC, parce que c'est du côté hémiplégique, en fait, on peut développer des capsulites. Également, des blessures chroniques inflammatoires au niveau de l'épaule peuvent entraîner des capsulites. Le diagnostic que nous, on va faire, en fait, il est surtout clinique. Okay? C'est surtout la limitation des amplitudes articulaires qui va nous aider. Malheureusement, si on est en stade 1, c'est surtout la douleur, mais là, ça devient un petit peu plus difficile. Il y a ce qu'on appelle le shrug sign, donc un signe clinique qui a été en fait décrit dans la littérature, qui nous amène en fait à éliminer si on ne l'a pas. En fait, je m'explique. Si on voit l'image juste ici, si on demande au patient une APD de 90 degrés, il est incapable de la faire et qu'il doit l'atteindre avec une élévation du complexe de l'épaule, bien, ça, c'est un choix de 5 qui est positif. Fait que ce que ça dit, c'est que si on a un choix de 5 positif, ça ne veut rien dire. Les données ne nous disent pas grand-chose. Mais si on n'en a pas, on a un likelihood négatif de 0,10. C'est quand même payant d'essayer de faire ça. Puis en plus, c'est un mouvement actif qu'on fait d'emblée. C'est quand même assez essayer de porter attention à comment est-ce qu'il va bouger son épaule. Également, de manière diagnostique, il y a l'arthrographie distancée, là, ce qu'on peut faire. Donc, ça sert également en termes de traitement. C'est surtout le traitement pour lequel on va utiliser, mais ça peut nous aider au diagnostic. On injecte du salin, parfois, on fait souvent avec de la cortisone pour diminuer la douleur. Et si le volume qu'on met dans l'épaule est moindre, on parle de 5 à 10 ml comparativement à 20 à 30 ml chez une épaule saine, on peut diagnostiquer justement une capsulite avec ça. Il y a l'échographie qui ne nous aide pas trop. Je n'ai pas vu dans la littérature énormément de données là-dessus. Là. J'ai juste vu des descriptions anatomiques, mais je n'ai pas vu de spécificité. Puis l'IRM, encore une fois, on revient à la même chose. Traitement de la capsule, en fait, il y a énormément de données avec les traitements conservateurs. Avec ça, il ne faut pas qu'on pense à aller d'emblée avec une chirurgie pour référer d'emblée en orthopédie. On va surtout y penser, en fait, dans les cas beaucoup plus graves et les cas qui durent, qui perdurent, en fait, qui sont où la fonction est grandement atteinte, mais ce n'est pas le premier réflexe pour lequel il faudrait qu'on aille. Il faudrait surtout qu'on aille avec un traitement conservateur, comme j'ai dit, il y a beaucoup de données là-dessus. J'ai lu un article également qui disait que la physiothérapie, donc les exercices physiques, avec des injections de cortisone, était meilleure que simplement des exercices physiques. Je pense que nous, on peut avoir un impact là-dessus, justement avec des injections de cortisone, mais encore une fois,
on ne traite pas la pathologie, on va surtout, en fait, soulager les symptômes. Il y a beaucoup d'études à court terme, mais alors, les impacts à long terme, malheureusement, on ne les connaît pas encore. Ensuite, on passe au niveau des luxations et des subluxations traumatiques de l'épaule. La plus fréquente, c'est au niveau de la luxation antérieure, dans un schéma d'ABD de rotation externe. C'est comme ça que l'épaule va luxer en antérieur. Et nous, ce qu'on va voir, en fait, on va perdre le galbe de l'épaule, puis on va voir la tête humérale qui va être surtout en antérieur. Évidemment, le range of motion va être diminué chez ces patients-là. Ce qu'il faut que nous, on recherche, c'est surtout oui, la luxation, on va l'avoir, mais ce qu'on va chercher de manière supplémentaire, c'est les complications qui peuvent y arriver. Donc, les lésions de banc-corps, avec des fractures au niveau de la cavité de l'hémoïde, les fractures de Hill-Sachs, les fractures au niveau de la tête humérale et en postérieure. Il y a des fractures de la grosse tubérosité qui ont été décrites également. Il y a des déchirures de la coiffe, comme on a parlé, qu'il faut qu'on suspecte, mais bon, pour lesquelles on n'aurait pas nécessairement d'emblée un impact maintenant. Il y a des lésions nerveuses aussi, surtout le nerf axillaire qu'on doit rechercher. Et malheureusement, mais on sait tous, ça amène à des instabilités qui sont chroniques. Ça fait quand même partie des choses qu'on doit savoir, qu'on doit dire aux patients. Donc ici, on voit des radiographies de la luxation antérieure. On voit ici dans l'oblique à gauche, on voit que en fait, la tête humérale n'est pas dans la glienne. Et c'est surtout la transcapulaire qui va nous aider. On voit que la tête humérale, en fait, est vraiment déplacée en antérieur et n'est pas dans le fameux Y là, qu'on est, où elle est supposée être. Ici, en fait, je vous amène à regarder juste ici, avec une fracture au niveau de la tête humérale. On a la fracture de Hill-Sachs juste ici. Et ensuite, la lésion de banc-corps, donc la fracture au niveau de la glienne, c'est ça, de la glienne de l'épaule. Si on a des patients, bon, je vous présente ici deux tests pour des instabilités de l'épaule. Parce que si on a un patient qu'on n'est pas trop sûr si est-ce qu'il subluxe, il vient pour une douleur de l'épaule, puis même à l'histoire, on sait qu'il est lax, il y a eu peut-être des subluxations, c'est pas trop clair, puis il vient pour une douleur à l'épaule. Puis là, en fait, on se questionne, est-ce qu'en fait, c'est juste son instabilité, donc est-ce qu'on est dans sa complication, il est instable chroniquement, et c'est ça qui entraîne des douleurs. Puis on a deux tests qui sont vraiment payants, puis vraiment simples à faire pour nous aider justement dans ce diagnostic. On a le test d'appréhension modifié, donc on amène les deux épaules à 90 degrés, on fait des rotations externes, et s'il y a une appréhension d'aller en rotation externe, seulement ça, on a un test qui est positif. Deuxième test, c'est l'image de droite, on fait une rotation externe de l'épaule, il y a une appréhension, on revient, il faut que le patient soit en équipitus dorsal, on fait un déplacement postérieur de la tête humérale, on refait le test, et si en fait, on est capable d'aller chercher notre rotation externe complète, on a plus l'appréhension, c'est un test de relocalisation positif qui est positif. Vous voyez, si ces deux-là sont positifs, on a un likelihood ratio excessivement important qui nous aide énormément à rule in en fait cette instabilité-là. Et même chose au niveau négatif, en fait, si on ne les a pas, on peut éliminer en fait l'instabilité. Ensuite, on arrive au niveau des luxations postérieures. Ça arrive c'est un petit peu plus rare, là, ça arrive surtout lorsqu'on a des spasmes musculaires qui sont importants, des étructions, des convulsions, ou dans les traumas justement en fiche. Parce qu'on va voir l'examen, on va voir un processus coracoïde dans l'antérieur qui est plus évident. Puis, quand on va essayer de faire bouger le patient, c'est surtout la rotation externe et l'ABD qui vont suivre. Lui aussi amène son lot de complications, notamment la fracture de Hill-Sachs inversée, les fractures de la petite tubérosité. Et lui aussi, là, malheureusement, se mérite une instabilité qui est récurrente. Faire attention, tantôt, je vous ai montré l'oblique où est-ce qu'on voyait quand même franchement la luxation. Ici, avec les postérieurs, on les voit moins. Ça ne veut pas dire qu'on les voit tout le temps avec l'antérieur, mais ici, en postérieur, on les voit moins. Justement, ici, c'est un bel exemple où il y a une luxation postérieure. C'est pour ça que notre transcapulaire va être encore plus importante. On voit bien ici là, la tête humérale qui est déplacée en postérieur. Ici, on voit la fracture de Hill-Sachs inversée là, avec une vue axillaire. On voit bien la fracture au niveau en antéromédial de la tête humérale. Et ici, en fait, la luxation est réduite, c'est la fracture de la petite tubérosité là, que j'ai mis en rouge, qui est assez évidente. Donc, le traitement, évidemment, quand on les a, on a les réductions. Je ne ferai pas le tour de ça, ce n'est pas le but de la présentation. Les réductions qu'on connaît bien pour les luxations de l'épaule. On veut les immobiliser, évidemment. Il y a des données contradictoires là, dans la littérature. J'ai lu une étude, en fait, qui disait qu'ils voulaient commencer à les immobiliser en rotation externe. En fait, c'est contradictoire parce que bien que c'est meilleur pour la coaptation de l'épaule, malheureusement, l'adhérence à cette immobilisation-là n'est pas très bonne, parce que c'est plus inconfortable. Je pense que l'immobilisation qu'on fait en ce moment en rotation interne est adéquate, puis la littérature, là, ça a été décrit dans la littérature. Je pense qu'il faut qu'on pense à les envoyer en chirurgie ou à penser à la chirurgie, surtout si les premières luxations, chez des jeunes actifs, je pense qu'il y a des références en chirurgie qui doivent être faites. Mais si c'est une personne qui est beaucoup plus vieille, qui est sédentaire, qui n'utilise pas beaucoup
surtout son membre supérieur, en fait, le traitement conservateur est bien décrit et assez efficace. Cependant, il faut qu'on sache que les récidives, comme j'ai mentionné, sont assez importantes, puis surtout, en fait, si on ne fait pas de chirurgie, parce que la chirurgie, c'est la seule façon efficace d'ignorer les récidives. Si on a un traitement conservateur, il faut qu'on dise aux patients que malheureusement, les récidives puis les réluxations peuvent, en fait, sont fréquentes, ça arrive. Donc, finalement, les pathologies acromioclaviculaires, en fait, surtout les entorses, sont traumatiques. Ça va arriver surtout dans les traumas, par exemple, je pense à, par exemple, quelqu'un qui chute en vélo et qui va tomber sur l'épaule, les traumas par le dessus de l'épaule, un trauma, c'est peut-être un peu violent, là, mais un patte de baseball qui vient sur l'épaule, qui trauma directement sur l'acromioclaviculaire, peuvent entraîner justement des entorses. Il y a différents stades. Je pense que le but, ce n'est pas nécessairement de savoir par cœur tous les différents grades. Je pense que ce qui est important de savoir, c'est qu'à partir du grade 3, c'est là que la chirurgie est pertinente. Puis comment est-ce qu'on détermine la différence entre un grade 2 ou un grade 3? C'est avec le rayon X. Ce qu'on peut faire, c'est demander un rayon X avec un poids dans le membre supérieur atteint, qui va faire en sorte qu'il va y avoir une meilleure séparation entre le bout distal de la clavicule et de l'acromion. Puis si on a une distance de plus de 25 bien là, on rentre dans un stade 3 ou plus. Puis si on a en bas de 25 de différence entre les deux structures, on est dans un stade 1 ou 2, qui ça est un traitement qui est conservateur. Si on n'est pas trop sûr, c'est une pathologie. En fait, ça, c'est également stade 3 et 4. Là, donc, quand on rentre dans des stades plus grands, c'est avec certains déplacements également, avec les structures qui sont légères. Si on n'est pas trop sûr, si on a une pathologie acromioclaviculaire, une entorse, est-ce que le patient il a tombé? Oui. Fait que je suspecte une pathologie acromioclaviculaire. Bien, on a deux tests cliniques, ça rajoute deux tout simples, en fait, qui peuvent nous aider à bien voir ça. Donc, on a le test du foulard, c'est une ADD horizontale qui est douloureuse au niveau de l'articulation. Ce qu'on peut faire après, c'est juste une extension, donc une ABD horizontale résistée, comme on voit avec l'image de droite. Et si ça entraîne une douleur, bien, c'est un test qui est positif. Ces deux tests-là ensemble, on a encore également quelques tests là, dans la littérature qui nous démontrent qu'ils sont quand même très bons lorsqu'ils sont jumelés ensemble, mais bon, moins que les précédents. C'est quand même intéressant à penser à ces deux tests-là quand on suspecte une pathologie de l'articulation acromioclaviculaire. Finalement, les douleurs référées. Je n'irai pas trop profondément dans les douleurs référées. En fait, il faut juste qu'on y pense, évidemment, quand on a une pathologie de l'épaule. Ici, on a un trauma crânien, un trauma à la tête ou on a une cervicalgie, il faut qu'on pense en fait à les références de l'épaule provenant du cervical. Également, des atteintes un petit peu plus graves, là, des thromboses de l'artère axillaire. On va voir ça chez les traumas mécaniques qui sont répétitifs. Surtout ces patients qui lèvent énormément de lourdes charges. Il faut qu'on pense en fait à la thrombose de l'artère axillaire. Puis également d'autres problèmes systémiques, notamment qui va irradier à l'épaule. On parle évidemment d'infarctus du myocarde, on y pense, ça irradie au niveau de l'épaule, mais tout en fait, ce qui est irritatif du diaphragme peut référer à l'épaule. Tout ce qui est problème systémique, ça doit faire partie de notre diagnostic différentiel à l'arrivée du patient. Donc, pour terminer, les messages clés, en fait, un peu vous montrer comment est-ce que moi j'approche un peu justement les pathologies à l'épaule musculo-squelettique. Et vous verrez un ajout de dernière minute que je me suis permis d'ajouter au point numéro 1. Donc, on veut éliminer les red flags dans B, les atteintes systémiques et le scale-up. Je pense que dans la présentation, c'était vraiment intéressant que je vais rajouter à ma pratique, bien évidemment. Après ça, on est vraiment plus dans le contexte musculo-squelettique. On s'enligne vers ça. Je vous pose la question, est-ce que c'est un trauma ou est-ce qu'il n'y a pas de trauma? S'il y a un trauma, c'est sûr qu'il y a une imagerie nécessaire. Puis, bon, justement, je vais être plus dans le diagnostic de luxation, fracture, que je n'ai pas mentionné, mais évidemment, il doit faire partie de notre diagnostic différentiel. Les déchirures, justement, de la corde des rotateurs, des entorses acromioclaviculaires. Si on n'est pas dans les traumas et on n'est pas dans ces pathologies-là, ma prochaine étape, c'est de penser, OK, est-ce que c'est une douleur référée cervicale? Je vais vous passer plus mon examen physique au niveau du cou. Ça ne semble pas vraiment être une douleur référée cervicale ou une radiculopathie d'épaule. En fait, je pense à mon examen physique, range of motion. Est-ce que c'était limité? Est-ce que mon choix de 5, j'en avais un? Pour penser à ma capsulite, encore une fois, si je ne suis pas dans ma capsulite, je pense à ma dernière étape. Je suis dans la tendinopathie, dans le syndrome d'accrochage. Et là, comme je vous ai montré, on a des tests physiques qui sont excessivement payants pour m'aider à confirmer justement cette pathologie. Donc, je vous remercie énormément de votre écoute. En fait, voici ma biographie exhaustive de ma présentation. Je vous remercie beaucoup. Je suis prêt à prendre les questions là, pour la suite.
S'il n'y a pas de questions, Peut-être parce que tout le monde dort ou c'est parce que c'était tellement clair. Mais peut-être. franchement, c'était très clair. Excellente présentation, vraiment. C'était super intéressant. Merci. Merci, Samuel. Merci beaucoup tout le monde. C'est super bon. Good job. Merci. OK, ben s'il n'y a pas de questions, ça va être tout pour aujourd'hui. Fait que merci à tout le monde d'avoir été là. Et puis, on se revoit le mois prochain. Bye. OK, Merci tout le bye. monde. Merci tout le monde. Merci. Bye.